a rapeleng modimo mothata yotlhe bana o leng esi mo ba botlhale kitso rena ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlhaneng la gago re neele gompieno botlhao jwa jwa sele godimo go rekela mo dithirisano tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko tlhogo dikgatso tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isa kgalanong leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo gatshindong la rona go isa popogano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste re le moloko wa rona amen. Pray be seated. Order, members. Nanabella and Joseph. Good afternoon, all members. We have an announcement. We have a visitor in the gallery. Good morning. Okay. Please stand like I'm yes. I said I couldn't see you. We have our Minister of Mines, Petroleum and Energy from Côte d'Ivoire, Honorable Mamadou Sangavoa Kolibali. You are welcome, sir. Other members? He's here. Nana Melamba Kaulingo, sorry. And I wanted to say, Honorable, we trust your visit will be productive and enriching to us. And please further strengthen our cordial relationships. Thank you, sir. Let's start with questions, honorable members. Honorable 𝗬𝗠𝗡𝗦𝗧𝗜𝗓. Honorable Minister of Health, Assistant Minister of Health. Thank you, Madam Speaker. And indeed, an X-ray machine. Place ko Gumare, ko sepateleng sa Gumare, jaaka botsa. And sene sa dirwa ka January 2026. Me jaaka supa, ke nnete gore up until now the machine has not worked. Ka gore it has been awaiting commissioning. I was in Gumare 3 months ago,
And, we then instructed that the machine should work as it long should have worked. There have been some bureaucratic delays. They are not warranted. And I will just say to you that we have since taken action against the person who's responsible for doing that, because it is not a process that should have taken that long. And this whole thing is just an excuse for inertia and inefficiency. So we are correcting the root of the problem. And I can say to you that as we speak, preparations are actually advanced to ensure that the machine actually works. You can do, I'm still answering. You can later on do a supplementary. So what is happening as we speak is that when I lay a bedside X-ray machine, when there's a dire need for service, but as it is, the new machine is going to be commissioned. What does the commissioning entail? The commissioning, when you say commissioning, because it sounds very complicated, but it's not quite. You need someone who has radiation protection. You also then need someone from the ministry's monitoring and evaluation, and also someone from the supplier, the machine, to just come in and meet with the imaging team at the facility. That is simply what the issue has been. And we have asked, or even directed, or with immediate effect, a team should go there and commission the machine. And we anticipate that by the next week, the machine would have been commissioned and working as it should. And then you had also requested, are there any staffing impediments? Insofar as we are aware, we don't have any staffing problem, because the staff that is already there, they've been doing or offering services are adequate to actually utilize this X-ray machine. So the delay really has been the inefficiency that I've noted, and inefficiency perhaps even against direction and reminders, constant reminders to actually get it done, which is why I'm saying we have taken stand measures to actually remove the person who should have been taking responsibility for this. And then where we have patients who may require a routine X-ray services, Madam Speaker, where we have patients who may require, may I continue? Shall I continue? Let me check if there is any All right, communication to the. Okay. Yeah, well, I mean, I can't answer because at least you're on the side. But I'm not talking about Switch it off for now. Continue, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Some patients, the routine service setting, never refer to 𝗧𝗦𝗘𝗦, whereas emergency imaging, when you receive a bedside X-ray unit, as a long-term measure to ensure that we do not have this problem going forward, we have taken action, as I've said, because it was not an action, it wasn't a problem, structure, it was simply a problem. Someone who should have done the job didn't do it, despite numerous
instructions and or remind us to do so. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga motutegi tona ka karabo eo. Me gongwe ke tlhaloganye seo. A wa itse gore mo bogompieno machine wa o re buang ka one ha e sa lutsile. O gorogile jalo me ba neng ba o deliver a ba boa le ka di-key tsa one kore ga gona ope mo Gumare Primary Hospital yo kile a bona le gore a na re trailer ra ene ta e rwele machine kana eng ga la re tshwarela le rago la le botele le re ke temane le ha do not emphasize on le rago kana ha motho a bua se animal atsinya go tsewa le hoko Supplementary question, Honorable Aaron. go tsewa le hoko le one hela ke re for 7 months, Honorable Minister, for 7 months gore a bo go tsewa hela gore machine o bulwe mentse gona le an existing radiologist re dumele yang gore bothata jo ke jwa mmereke mongwe ona sa batla go dira tiro kana mo ke yano mo go ting scapegoat sela sa gore mongwe o tshwantse gore jano kena a tshaswe molato wa go nna jalo ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. It is quite a tough job, this, because you do, you are damned. You don't, you are damned either way. I remember that I was here, Ribuaka, some of the problems that we had. They had to do with human agency. And Batutleri was saying, why are you not taking action when it's warranted? And today I stand before the House, and I'm saying, we have had inefficiency in the structure kana ya system. Ke hela ya gore o tshwantseng gore ka bana di re tiro ga gagwe ona sa idire and ga kira sa idire hela ka ra sa idire even contrary to numerous reminders and instructions to do so. And as I've said, I was at the facility myself. Phil, you will know. And when I got back, we still issued the same instruction. And I do know that Honorable Modise has done the same. So we have since now taken action that is warranted because the work should have been done. Jano, ya gore gongwe ke marago a le botolo. Nya, ga se marago a le botolo. It is an X-ray machine or mobile or dumelang gore it's suited for the area ka gore jano o tla kgona go service our communities properly. And how we see Honorable Moswane was there. It was actually opened. It's not like it's just a box and it's sealed and no one has ever seen it. It has not been commissioned for use. For use. You need the stakeholders that I've mentioned for obvious reasons. Radiation protection. Exposure to radiation, as you know, can be dangerous if not properly handled. And then we also need the officials of the company that have actually given us the machine and our own. With all these people or stakeholders present. It should have happened. And like I've said, it was just inefficiency and inertia that is not quite excusable. And we will ensure that we keep pushing to do better and taking the necessary measures whenever this happens. Further supplementary. Supplementary. The supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga tona. Gongwe ke re ka gore nna I'm in touch le banni ba Gumare le ba Etsa le ba Nokane le ba Habu. Are you aware gore portable X-ray machine yo bua ka yone le tse ile gore ke di portable X-ray tse bua ka tsone ga di bereke le tsone gone yanong zero? Have you been updated gore ke gore ga gona X-ray e seng gore gona le enyenyane ya ka o bua? Are you aware gore even
e nyenyane ga e sa tlhwa e bereka. Minister. Right, thank you. Well, I mean, equipment and machinery routinely will go down. How it's up and working. But the answer that I was giving in a to the question that says, in the meantime, what is happening? And it was two-pronged. I've said, bilingual, they've needed emergency imaging. A bedside portable X-ray machine. We've been referring them to 𝗧𝗜𝗘𝗦𝗧𝗜𝗍𝗑 for X-ray services. So, whenever the portable machine is working, they're able to get imaging, especially by the emergencies. When it's not working, we are doing transfers or referrals. The reason why we prioritize you and we brought that mobile machine, these particular services. And I've said it before. Well, I've said it already. The reason why we were able to bring this and buy it as far back as January was because of the urgency of the need. A challenge which shouldn't have been. And in part, my written answer doesn't quite speak to what I've told you, but I've told you the truth as I know it. We have had a problem. Someone, to some extent, was in dereliction of duty when they should have done their job. So I realize the need, this particular service in that area. And like I've said to you, I was there 3 months ago. And before 3 months ago, I was with you again, maybe 6 months ago in the same area. So it is an area we take very seriously. And I particularly personally go there as often as I can, as you know. So within the next week, we expect our teams will go there and they will commission the machine and Further supplementary. Supplementary Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. Ne kere ke botsa tona gore a mme tota ke kgang hela ya motho a le mongwe hela yo sa batla go tsaya ditaelo. O setse o ile kwa gabedi go tshwanetse hela gore go rekilwe machine wa di X-ray o dirisiwe 6-7 months later go apala. Malobata utona na bua gore go ne go isitswe melemo go nkototomi. I don't remember the numbers he said, about 100 o goroga only about 10. After matata ga se gore wena le tona go latlhegetswe ke taolo. Have you not totally lost control of the ministry? Mo ile gore le ha go tiswa di machine tsa X-ray, le ga lo ntsha ditaelo, nothing happens. Mo nakong ya gompieno. The second and last question. Ke gore o no re sengwe se lo se irang ke gore ba ba tlhokang thuso ya potlako ya go dirisa X-ray machine. Lo ba isa ko 𝗧𝗜𝗘𝗦𝗧𝗜𝗍 ko Maung. Re bua ka kgaolo e le gore le huma le ananyo mongwe le mongwe wa itse. Le bothata jwa ditsela go ne go ha go motho gore o ka bona koloi ka go ntshang ya go isa go ntsha ko 𝗬𝗎𝒻𝒻𝒻𝒻 ya go isa ko Maung. A lo ra lo ba isa lona lo le kokelo ministry ka gore go na le balwetse ba kgonang go isiwa ko 𝗧𝗜𝗘𝗦𝗧𝗜𝗍 go te ba referelwa to Maung bo ba bolela gore ga ba kgone go isiwa ba ikise a ba re bua ka bona lo ba isa kana ke bona yone ba ikise. Minister. Thank you, Madam Speaker, and thank you for that lead of opposition. So, have we lost control? No, we haven't. Do we have a lot of work and a lot of line items to do? Yes, we do. In every system, there will be lapses and inefficiencies. And like I've said, we've had a situation where we should have had someone being efficient, they were just inefficient. And the key thing for me is the corrective action. But there's something else that I want you to acknowledge in a spirit of good faith. We are speaking about an area that is underserved. And we, not out of your prodding, looked and decided that this area needed a machine that can service it properly. And we went to buy the machine, despite the current economic climate we are in. And I do appreciate that
there should be urgency in service provision, but there should also be an element of appreciation that this government came and has prioritized an area that for a long time was not prioritized when it comes to these services. I don't hear any one of you actually saying, yes, we appreciate that you've bought us the machine that we need, but we would appreciate more if we had efficiency in its commissioning. So I think good faith suggests that we not only look to what has gone bad, but we look to the substantive. And the substantive is that your people have a machine, ambulance service, as you know, is limited. And the policy, to a next facility. Ambulance. And that is for obvious reasons. How nale balwetsi ba le bararo how mo ka khona go tsama a tsama is ka ambulance a ka tsama is ka ambulance ka gore ha ambulance ka tsama lo e leng gore ga tlhoke ambulance e ka ra sena na tswa hela go be go sala go ta yo critical be gore a gore jaanong you have a problem. But then for the client tsa rona ba e leng gore gate ke ba e leng gore I don't know what the right word to use is there. Ke bathoki erra. There's a very clear provision in government. Ya gore ko social, ko SNCD, ko local government. Ha o toka go abongakeng. Me o sena a go palama. Well, I mean, you can give me alternative reality. I'm telling you what I know. So, ha ile gore you are in a position e leng gore ga o khone. Ngaka ka go kwalela a warrant. Rather, aka go kwala a letter. E leng gore wa letsa o le isa go maboipelego ba ba go direla a travel warrant. Ha ile gore the system ya warrant ga e bereke etabele a separate challenge, but I'm just giving you the structure say leng gore tsonte se bereke. And well, these people need service. I've committed gore within the next week we will have our teams go through to commission the machine, and I am hoping that you can say thank you for having looked at our area and thought we deserve a machine. And thank you, Madam Speaker. Further supplementary. Arafat Khan, Molapolle North MP. Ke ema mo boemo ba go kopile gore ke mo tsele me o kopa gore minister a kopile gore later date. Ke a leboga. Honorable Mabuse-Pule, Gauteng East MP. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament le go dumedisa mongami ke me se ba tlotlege ke ntse ke amogela message o tswa mo tlekeng wa ga gore o ka re Ga ke potso utlwe sentle, Honorable Kaiser wa tlhodia. ke ne ke re ke ntse ke amogela message o tswang go one of your clerks gore potso ya me isitse go Minister of Justice. Me, I am worried because I thought it was a State President and Defense and Security Ministry. It's a decision ka kgang. Yana ke bona la issue a go lawyer e ne metse e ne le involved mo kgenya teng. Ha ke tsora ha na go nna conflicted. Ke ra gore later date ha ke tsore nka bitsa ke re madam Thank you, Honorable Member. ha ke a bolelwa ke bolelwa hela now ke le mo parliament, and this is not all right. Okay, honorable for redirection o bolelwa le mo parliament me potso eno thusitswe ya tsamaya through all the stages e be re sontse arabe go tinya iso go ministry o se Nya gone e la busa kgabu ke a dumela. Ha go a tshwanela gore go nne jalo. You could have been alerted before the House so that you know. I hope batla ba kanya. Honorable Pholoholo MP Kanye West. Ke dumedise kolorolwane ga sita selokolela ga segwagwa le ko kanye potso ke a bone. Honorable VP, Minister of Finance. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Pholoholo. Madam Speaker, the Government Employees Motor Vehicle and Residential Property Advance Scheme, commonly referred to as GEMVAS,
was established in 1988 under Section 7 of the Public Service General Orders and subsequently revised in 1996. General Orders 124.1 provides that government employees eligible for government guaranteed advances from approved financial institutions strictly for the purchase, construction, and improvement of residential properties or residential plots, as well as for acquisition of non-commercial motor vehicles. Madam Speaker, Parliament must note that the latest data indicates that as of December 2025, total government exposure under GEMVAS was estimated at 2 billion pula, equivalent to approximately 1% of gross domestic product. An exposure of this magnitude is material in the context of fiscal consolidation efforts and competing national development priorities. These guarantees represent contingent liabilities which must be prudently managed to safeguard macroeconomic stability. Madam Speaker, the government of Botswana has signed new guarantee agreements with 4 financial institutions participating in the scheme. The terms and conditions remain broadly unchanged, except for the revised interest rate framework. Interest rate payable at each bank's prime lending rate plus 4.25% in the first year, or plus 5.25% in the second year, and 6.25% in the third year for the remainder of the loan period. Since participating banks apply different prime lending rates in line with the Bank of Botswana requirements, the effective GEMVAS interest rates currently range between 11 and 12%. These new interest rates remain the most competitive in the market. Madam Speaker, the revised framework has resulted in a slight increase in borrowing costs arising from the revised interest rate margins. However, there have been no stated changes in eligibility criteria or repayment structures, and the scheme remains accessible to qualifying public officers. Since reopening on the 15th of June 2026, 40 new applications have been received and processed. Prior to the suspension disruption, on average, 50 new applications were received and processed on a monthly basis. Madam Speaker, GEMVAS applications are checked, processed, and approved within 3 working days. Upon receipt, each application is immediately assessed for eligibility and completeness before being processed. Consequently, there are no pending, unprocessed new applications, and therefore no backlog requiring a separate clearance plan. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Pologolo. Thank you very much, Honorable Minister, Your Honor, the Vice President. You've indicated that there was a slight increase in borrowing. My take is that because of the light increase, it could be possible that honal impact mo babereking ba puso. What are you doing to mitigate by the slight increase? Eligible. You also mentioned that the terms and conditions are fairly the same as the old. I got to learn prior to the suspension of the scheme, the applications. And I stated in my question, before the suspension, abathusiwa
ka rate ya bogologolo kapo ba thusiwa ka rate ya gompieko. And just also to be clear on this one, as much as the terms might be similar to the to the old ones, agadia chencha the repayment period. But basantse ba duela bo 60 months for the medical, for the motor vehicles. Agape ha wa chencha cap, or ha wa introduce a cap at which someone can take a loan. You've also indicated that the guarantee was exposing us to a tune of 2 billion. Is government putting any money forward into the revolving fund? Ko di bankeng tse go dumelaneng le tsone. Sa bohelo, there's a question still as a follow-up to this one, but I take it we will deal with the question mohanyetlang. But just in passing, are we going to see the same scheme since it's administeriwa ki puso, or there's any intention ya gore go outsourciwe ba ba administerang scheme sa go nna lo ke a leboga. Thank you, Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. I'm not sure whether that was one question or that was quite a web of questions. So if I miss out from your web, please forgive me. Yes, there has been an increase. As I said, the range now, depending on which bank it is between 11% and 12%. You recall the old framework was fixed at 8%. And then your question is whether the people who applied previously and were not processed, whether they would be paying the old rate or the new rate. Well, everybody who has applied as of the current framework pays the interest rate that is applicable now. It is not retrospective. Whether government actually deploys money into the scheme or not, well, this is a guarantee scheme. So what this means is that the financial institutions themselves are the ones using their own capital that loan out monies. But what government does is that it guarantees 70% of those. So meaning that when they default, government will actually carry the burden of the 70%. In terms of the repayment periods or structure or tenure, they remain more or less the same. In terms of the cap, I don't know exactly what the cap is, but I know that all the criteria remain more or less the same. But I can establish that for you. Thank you. Further, just for clarity. Clarity, Honorable Paul. Yes, sorry for the web, Your Honor. This one had a slight increase because this money terms, an increase here 10 pula can close out 10 people who would ordinarily qualify. Or what do we do in instances where this increase has rendered some people eligible to the scheme? Are we able to step in as government to say, no, but despite that being the case, because the whole idea, one would think, as many babereki ba puso be able to qualify.
besides just leaving it with the banks to make determinations, qualify or you don't. Thank you. Madam Minister. Thank you, Honorable Polokgolo. For me to answer that question, I would have to see the specific data. But the idea, as you say, is to try and give opportunity to civil servants, as many as we can. But to see exactly where the cap is and whether it closes off others, I would have to see the specific data. And I just noticed I missed a part in your web, whether there are any intentions to outsource. And I would say that yes, there are intentions to outsource. And I also understand there is a process towards that is ongoing. Thank you. Honorable Masiko Mapulanka MP Chobe. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Ngawani. Madam Speaker. Ha ke di bile pace re tsamayang ka yone le gore re dirile dipotso di le kae up to now. Ke kopa go dirisa standing order 130.1 to suspend 40.7 gore re kgona go exhausta dipotso tsotlhe tse di mo order papering. I thank you. What are my members? The question is that the motion be agreed to. The question is that the motion be agreed to. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Until 4 p.m. You said so. Thank you. Mapulanka. Madam Speaker, Minister of Minerals and Energy. Thank you very much, Madam Speaker. Good afternoon to this Honorable House. Madam Speaker, what gas fracking is in the beginning. So gas fracking is an activity that is associated with coal bed methane. And the process involves pumping sand at high speed pressure into the drilled gas production wells to create fractures on the ground coal seams for the gas to flow through into production well. Currently, there is no fracking. There's no gas fracking that is done in Botswana. And there are no coal bed methane prospecting licenses that have been issued or are currently active over the Chobe National Park. Madam Speaker, there are no concessions which are set for such projects of fracking, and as I have already elaborated, there are no coal bed methane or related prospecting licenses within the national park. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mapulanka. Madam Speaker, take over Tona wa gana Madam Speaker. Me tla ke latedise khanki company ya Zulu Energy Group in the areas of Panamatenga. Ako tlhalosetse ntwe gore through its Nyati Resources subsidiary. Haepa didiba in those areas. Barile baboni conventional gas. Ne gas here and by discover honeko. Sabu beti ke la teriso honemi jakar there's no gas fracking in Botswana. Me hone moma hilo amangwe harbala. Ba super ga ba epa moma ha tsha ba pile le rona gese e super itsene ko itsena mo ting kana etswa mo ting ha la tsela Botswana. Are you aware of that information,
minister gore ha re rona ka kwano ga re score frag me Zulu Energy Group through its Nyati resources ba supile ke ba bona matlhasedi a super go mo go ba go boning ke gas. Are you aware ka information we? Hello, Minister. Thank you, Madam Speaker. Nyahane honorable a tshwere dikgang tse gore company ke mang. Nka ba e tsentse mo potsong, nka bo kitsile ke e baakanyeditse. Ka gore ke bue ka a certain company, go ba tabe ke checkile mo systeming. So I'm unable to confirm to you gore nya Zulu o dira jana. But mme nka tlhalosa gore there is no fracking. They might have prospected, as I responded to your question 3 days ago or something like that. Baba kilemba prospecta, maybe Baba dirileng jalo, ba re itseng gore they looked for coal bed methane, ke tlo energy. Ya ka ke ne ke responda maloba gone mo parlamenteng. Yaanong honorable member nka re hela ke re tisa maina ke go tholla the exact activity that company had looked at. Immediately, not within the Chobe National Park, jaaka potso ya gago e ne e itebagantse Leone. Me go na le CBM mo Botswana e teng. But there are different techniques of mining gas. Fracking is not done in Botswana. Thank you. Further supplementary. Supplementary, Honorable Ngawan. Madam Speaker, Tona, who told a high level company closer to the Delta, Milko Namibia. I agree you have explained what fracking involves pushing sand in high pressure and create cracks or creates cracks. Milko told a high level company. You are not involved in cracking. Maybe it's an paper super. So when they crack it, the channel la mo Botswana, because they are likely to. For a me when mo wa go itse gore go teng le gore go ta affecta the Okavango Delta jang le gas e lo re ka tswa possibly re na le one mo Botswana me extractiwa ke ba Namibia. Ya lebo. Hello, Minister. Thank you, Madam Speaker. Tata meke amogele gore ke ka kgelo ka bo malome gore ke go batisisa se se diragalang mabapi le this company ka gore ka ha le buang ka teng ka gore ke e ntsha e taiso ka gore go na le Bona malume mo. Honorable Ngawan. Nya me go ra gore ke taya go e batisisa ka gore ka ha le buang ka teng. There is mining or fracking that's happening in Namibia, and you're asking about the impact of it in the Okavango. So what I would need to go back to my team is to look at what is happening in the adjacent areas and if we have picked up any activity. Because renale seismic technology across the country, we will ask BGI if they have picked any activity that is a resultant of such activity. Namibia. Thank you. Further supplementary. Further supplementary, Leader of Opposition. Yes, it's a very short one. Mahatsale manti khanetse ka molao gore go ka nna le any form of exploration using fracking. A ke sengwe selo se considerang mo Botswana to ban fracking. Ka gore in the past mekgatlo e mengwe ya boditšhabatšhaba international conservation organizations have accused Botswana gore e na le fracking or activities similar to fracking, and that Botswana denies it, though it may be happening. And this is from a period way back before the UDC government. So I'm not necessarily pointing at the current regime to say you are being less than candid, but have you considered banning fracking in Botswana so that there's no sense of there's no possibility of anyone accusing government that is being less than truthful on this matter? Minister. Thank you, Madam Speaker, Honorable Member. No, we have not, because we do not have any activities that are fracking. There is no gas fracking that is currently happening or has happened.
So there has never been, or there is no reason in this particular moment for us to even engage in legislation of such. But we are actually bringing to Parliament, legislation that speaks to the development of the gas industry. So retatartari di attenda tsotlhe gore gas e regulate yang, mining of gas technologies and so forth here in this honorable house. We are hoping that maybe December the budget parliamentary session to discuss the development of the gas industry here. I thank you, Madam Speaker. Honorable Franzel, MP Shasha West. Madam Speaker, thank you. Thank you. You would medicine Lebasha West, the Potra Mozilla Humpi, Minister of Water and Human Settlement. Honorable Matut. Thank you, Madam Speaker. Meki Lebogele Potso Honorable Franzel. Yo batlang go itse gore batho ba ba hilweng di diba tse leng gore ke diba tsa goromente ke mba tshwanetse ba kganela batho go di dirisa mme ke tlhalose jana gore mo setšhabeng go na le batho ba leng gore ba apply-tse di diba tsenetse mme bo ba di neelwa Procedure. I'm still answering. Procedure, Honorable Franzel. Yeah, potso amine as gore go di dirisa. Ga nke go agelela di ba tse ba bong ba di neetswe gongwe tsone tsa itelang le tsa bo geology bo ga nke go di agelela ke itse gore potsono e ne le tse re ane le one ga nke ne ke re gongwe a khone go ra tshware sentle. Thank you. Madam Speaker, ke ne ke supa jalo gore mo setšhabeng go na le batho ba leng gore ba ikopetse di diba tsenetse tsa goromente mme ba di ikopela ka go di neelwa ba di lisa jalo ba na le madi a ba duelang kgwedi le kgwedi go na le ba leng gore ba neelwa di diba tse ba di reka hela gangwe hela ba di reka ka madi e nna tsa bone mme bone batho ba letelesega jalo gore ka ke diba tse ba nang le ditshwanelo mo go bone ba tshwanetse ba na le gone gore ba di sireletse jalo ka go di tratela ka gore ba na le ditshwanelo tsene tseo tsa gore ba di lisitse kana ba di rekile mme bile gape di diba tsenetse gape go na le gore ba leng gore ke morae the community le bone ba kgona gore ba di neelwe jalo mme go tla tswa mo go bone gore bone go di sireletsa ga bone ba ta dira ka tsela e ntseng jang mme bile ke be ke supe jana gore di diba tsenetse tse e leng gore ga di dirisiwe ke goromente re rotloetsa thata gore gantsinyana the community e nne yone e di kopelang jalo go na le gore e nne bongwe ka bongwe jaanong re dumela jalo gone gore ha ile community ke bone ba re ba le bampele gore re ba di neele mme di diba tse ke bone ba tabong ba dira di guidelines tsa bone tsa gore tiriso ya bone ba di dirisa ka tsela e ntseng jang. Thank you, Madam. Supplementary. Honorable Franzel. Ke a leboga Madam Speaker. Ke a utlwa o bua kgang e tota ke batang gore re te gone ho kgang ya me ke gore yaanong ga le ne tshongwe le governmentale a lisitse gore go le gongwe ya bo o la adimile go le ho let's say gongwe for a period of kana 10 years kana ke 5 years whichever period ya bonga a intshitse government a gone ho tshwanetse gore go agelelwe ne kana ba go ithela le gore di diba tse di tetse da all over mo khalo ke tswa mo go tsone ke tsa ke le hatse ka bophara mme batho ba bong ba le seditswe one mahelo ona ba tratela bo go ra gore yana ha ba tratela ba khanna ba ba ileng gore gongwe bone ba ba le ba sa go ba ileng gore ba ruitse kwa nte gore gongwe go ka nna le kgang le gore gongwe le ruo la bone le ka hetala gone go ka ro ba setse ba tratetse gone ho yana ke batla go itse gore
bone ba honetse ha o netswe selekanyetso sa bo 5-10 years a o tshwanetse ke gore o ka agella ne potso ya me ya bobedi e be nna gore go agelela lehatshe kgang ke go agelela lehatshe kgang ya me e be le gore ha e le gore ba ageletse jalo ha e le gore ba teng ba e leng gore ba ageletse jalo ka kitse gore ba teng ha e le gore ba teng ba ageletseng jalo go diragala jang ba tshwanetse gore ba dira jang ke gore ke batla gore ke itse gore ha e le gore la bo le neetswe lehatshe la go nna jalo re itse gore a go tshwanetse gore go ka agelelwa le gone gore ha e le gore go ageletswe a go tshwanetse le gone go ka dirwa jang gore dikgang tsa go nna jalo di kgone gore gongwe di itsewe sentle ya bogelo e be nna gore ha le di rekisa jaaka o supa gore la di rekisa le dirisa a la di advertise gore sediba se tabo se le teng ko boketekete se e leng gore gongwe se tabo se rekisiwa kampo jang yaka ke utlwile gore o supa gore preference e neelwa bao ba e leng gore gongwe ke community ke batla go itseane gore a ne ha e le gore gongwe ke kwante go irwa jang procedure ke eng gore bao ba e leng gore gongwe ba reeditse ba na le kgatlhego ya go applyela didiba tsa go nna yalo ba ba itse gore ba tshwana gore ba ireng gore ba di applyela. Thank you. Point of clarity, Madam Speaker. Point of clarity, Honorable Said. Ma ke go dumedise. Hey. Na kganye ya nkidi ya ka gore tota la ha tona a raba jana. Ga ke itse gore mmuso wa Potswari a o bata kagelelo ya Sediba. Kana o bata kagelelo ya area re batho ba bombale ha go yone. Go nne clear kana Madam Speaker. Gongwe friends la o mo leba thata gongwe Setswana se ka tswa se mosita mme gongwe mo seemong sone se o ka re thatsetsa gore a re nya na me ke tsa rona ro minister ke na tshwantsong go araba ha ile gore ga arabe ga tla tlhoka clarity Honorable Minister. ke a leboga Madam Speaker mme clarity ene e batiwa ke Honorable Lesedi ine le maleba me ke tlhalose yana ka kagelelo go na le kagelelo ya ga agelela sediba sa gago ha o leng teng gongwe e radius hela ya bo 50 minutes o sa agelela go na le ba ba kgonang gore ha gongwe e be nangite ba itirela plus nya ba o e be le bo ba ba ipeileng hela wena wa bonetswe sediba gore o no se gono ho yaanong ha o le gore yaanong o neetswe sediba yaanong bo ya go ipahela ho yaanong ya bele maipahela tse leng gore yaanong di lebagana le ba land board ke tsa gore clarity eneng e batiwa ke re Lesedi ne le maleba o na ra gone gore go thamalle go ntse jalo mo potsong ya bobedi kana ya thekiso e tajana etare o le ko mabesekwa bangwe ba re bone sediba ke se bo ba applyela ko go rona ba re sediba se sa nomoro ya gore e be nna bone gore a le bata go se lisa kana le bata go se reka those options re di ba dintse jalo e be le bone jaanong ba ithophelang gongwe bo ba re nya re ka se lisa ka gore gongwe a rena madi a kalo a ka se reka ha ngwe yo mongwe ba ikgethela gore nya ha sentse jalo nka se reka ba se bone mo tikologong e ba se boneng mo go yone ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honorable ke kgonegile Mau East MP. Thank you, Madam Speaker. Mere dumedise bathola hatse ka bophara. Question number 7, Madam Speaker. Our Minister of Minerals and Energy. Thank you, Madam Speaker. Can I get the same energy? Sir, the Honorable Member. Madam Speaker, the government is aware of the challenges that are currently affecting the availability of electricity meters, service cables, which have impacted the pace of new electricity connections in some parts of the country, including, in particular, as the question states, the Northwest District.
These challenges are not the result of a single factor, but arise from increased demand for new connections, expanding villages, expanding urban areas, but also, as I once discussed in Maung, the vandalism of electricity infrastructure and the financial sustainability of the current free electricity connection program. Notwithstanding these challenges, Madam Speaker, Government and BPC have put in place measures to strengthen the procurement of these meters and the cables, to improve security of supply, and to ensure that customer connections continue with long-term reforms that need to be implemented. Madam Speaker, the current backlog stands at 25,000. 25,000 meters, requiring approximately 45 million pula to fully address the situation. As it pertains to service cables, we need roughly 1.2 million meters and requiring approximately 140 million pula. These shortages have affected the timely connection of customers that are awaiting electricity supply across the country. Mr. Speaker, Madam Speaker, the shortage of service cables has been exacerbated truly by increasing vandalism and theft of electricity infrastructure. Over the weekend, we received several complaints, messages that are really concerned by the vandalism of BPC infrastructure, and we record an average of 10 incidents of service cable thefts per day, especially in the Northwest District, necessitating continuous replacement of cables that would otherwise be available for new customer connections. The cost of replacing these stolen cables is currently fully borne by the corporation. With respect to the meters, the challenge is not necessarily the availability of supply, but rather it relates to the funding requirement to procure sufficient quantities to meet the growing demand. And so, Honourable Member, Madam Speaker, this begs the question: should we review the free electricity connection program? Because the program is financed currently through the 10 Tebe electricity consumer levy, which has truly not kept pace with the increasing demand for new household connections. Madam Speaker, electricity meters are currently sourced from South Africa. However, the government expects greater supplier diversification following the conclusion of a recently completed procurement process where we are assessing doing due diligence on something locally made. To alleviate the current backlog, BPC has received 3,500 electricity meters during the first week of July and plans to place a further order for at least 5,000 meters this week, with delivery expected within 7 days. Anti-theft cables are sourced from China, and we just started. BPC expects delivery of 14,000 meters by the 3rd of August, and a further 100,000 meters scheduled for delivery between August and September. Madam Speaker, BPC allocates available meters and service cables across its service areas based on operational demand and a number of customers awaiting connection. The approach ensures that the limited stock available is distributed equitably across the country while prioritizing areas with the greatest need. The allocation currently available to Northwest remains below the total demand as across the country due to these national shortages of both electricity meters and service cables. We are implementing both immediate and long-term interventions to address these shortages, as I have stated. Madam Speaker, BPC has recently transitioned to these from the conventional service cables to the anti-theft cables because of this increased vandalism.
and theft. And we hope indeed that this will help us with reducing the need for repeated replacements. Secondly, the corporation continues to maximize procurement within the available supplier credit facilities to ensure that additional meters are secured as resources become available. Thirdly, BPC has authorized contractors to procure service cables directly where necessary to avoid unnecessary delays in connecting customers while the corporation replenishes its own stock. Madam Speaker, the scheduled deliveries of both meters and anti-theft cables are expected between the first week of July all the way to October 2026. Together with these and the policy and operational interventions, we are expecting to progressively reduce the backlog and improve the timely connections of customers across the country. We remain committed to ensuring that every Motswana has access to reliable electricity, access to connection, and to strengthening BPC's capacity to deliver the mandate efficiently and sustainably. Thank you, Madam. Supplementary. Supplementary, Ay, morale o le anong karabo e o digile, Madam Speaker. Thank you, Tona. Madam Speaker, dipalo tse di buiwang ha di a tshosa, Madam Speaker. Re shota ka 45,000. Yeah, Honorable Moswane, le rita tsebe. Ha re utlwe sentle ka. Yeah. The cable. Nore re shota ka 45,000 yo tokang ka 25,000 yo tokang meters yo toka 45 million. Me so far khona go dara 3.5 8,000. The gap ke 30 something thousand. Ro toka 1.2 meters cable. Ro toka 40 million. Me re khona go bona 100,000 wa anti-theft. Dipalo tsa tehela gore are deficit ya te ha hodimonyana. Me motho na ka botsa tona gore gone me la ha le tsweletse jana. A ka ha thoko ka ha le dira long term. Honorable ke khona le ntshware le pele nna pele ha batse. Ke na le mathata le borre ba babedi. Continue, Honorable ke khona. Una muruta pina e mo fashion e malasia. Ale le dira long term forecasting gore le tele khone go meet future growth with adequate supplies. Re le bila gore gompieno go na le this shortage mme kana go a go tswela ntse di tlhokagala go ya go pele. So go bata gore gongwe le monele marulana pele in terms of planning gore go pele ha le goroga ya no le setse le coverile le ska la nna le problem ya shortage gape. And then security measures being put in place monakong ya gompieno gore le ha go tiswa di cable tse di kgathanong le bogodu mme hela tsone go ithala di nna enough tse di sampo di le teng tse tsone di tla tswela ntse di utsiwa. What security measures are you putting in place in collaboration with the Sepodisi? Kana le lona hela le itirela your own security protocols kgathanong le go utsiwa mo go kana. O buile ka locally made gore le ka gore le tsa go South Africa jano le ke go tsa mo gae potso be nna gore gone mme ba ba dirang dio metera mo gae a bone ba teng. Thank you. Hello, Minister. Thank you, Madam Speaker. Ke leboga the honorable member for those questions. But I would like to clarify, I think our numbers got mixed, Madam Speaker. Meki di bue gape adi utesente. Ke sa ganetse that there's a big deficit, but I want us to have the correct deficit on record. So we have a backlog of 25,000 meters
And we have since received 3,000 and an outstanding 5,000 are waiting to arrive. So the backlog or the deficit doesn't range in 30,000. It's more around 15 or so thousand. It's any better. Any backlog is challenging. I just wanted for us to get the right figures. Madam Speaker, we are working on a turnaround strategy for BPC broadly, because the issues is also the cash flow of the business. It's not necessarily only issues of vandalism and so forth. It's how do we manage the general financial health of the business. And so we've put in place a strategy to work on the financial health of the business, including reducing imports by strengthening local generation. And you might have noticed in the last couple of months, we've been announcing that Morupule B, due to the several interventions that we've been making, has started generating more than 500 megawatts, which is historic. We've never seen 530 megawatts being generated from Morupule B. And we have now brought fully online the 2 solar plants that are giving us close to 230 megawatts during the day. So we are ramping up production here locally in order to reduce the cost of imports. And by doing so, it allows a little bit more cash flow for BPC to be able to deliver on other needs, including the procurement of meters and the procurement of cables. But there will be a time that I would like to come and present to this Honorable House the entire turnaround strategy of BPC, so we can all be fully briefed on how we intend to make this business and the delivery of universal access electricity possible. On security measures, Madam Speaker, honestly, security measures, it's about community. We can't put cameras everywhere to look at cables. Go ba tahela rothe re ema ka dinao re lwantsha khanya burukuti kana ke burukuti khanye batho ba tsa di copper cable ba batla go ya go di rekisa mme ntse re buisana le ba trade gape gore le bone ba lebe khanya go banner the export of these metals, because that is costing us. Whenever there is a market, people will tap into that market. Because Maun right now is the hub of vandalism for BPC cables, is that Ari Emelenka now, Rote, Rele Baholo, Rele Beng Bamoze, Rotoma Misor Batuhabara Senyezeka, or Hubuset Alokolo, Yamoze Gomoraho, Megasato Maun Hela, Ker Rote Alamobuzanaka, vandalism is very rife. Ridirisanya lebase podisi, but to say have to something, Megana Masunyaho as security, Amanti Tota. The vandalism of cables. And then as it pertains to local content, we must stimulate local content. I'm a firm believer that where possible, the government must stimulate local content through its procurement. And where people are trying, and we believe that maybe their standards haven't reached where we need them to be, we should facilitate those standards to be met. What is it in order for them to meet such? There have been some 2 proposals that are currently being looked at. I can't confirm that they will be able to reach those standards, but we do intend to facilitate as much as possible local content, because it is our imperative through whatever budget that we have to ensure that we build an ecosystem, clusters of industrialization in order to develop these industries. I thank you, Madam. Further supplementary. Further supplementary. Supplementary. Further supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Polo. Thank you, Honorable. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Reke Khonerile, for the question. Thank you, Honorable Minister, for your answer. Honorable Minister, hona le malobane re na le ba BPC, ko PAC, and I did put to them gore kana hona le batswana ba reng, because re iphitlhela re le mo backlog-ong ya motlakase o seong go padisang gore o kgonang go ka ithekela cable a ithekele
a tle go e tsenyediwa ke ba BPC, because go le gantsi go lebega backlog e khosiwa ke gone gore di-cable ga di bonale ka bokete jo bo eletsegang. Mme ne ba supa gore ga se mogopolo o maswe ba wa amogela. Biki e ke ne ke letswa ke kgosi ko kanyare kana batho ba me ba sale ba nna, we are looking at close to 400 ba ba nang le dikgwedi ba sena motlakase. Le ene e le mogopolo wa gore ke eng go sa letlelelwe ba bangwe ha e le gore ke go bankanya molao re ire yalo ka bohego gore re kgone go thusa puso gore e se ka ra salla ko morago, mme go na le ba ba nang le bokgoni ba tswella ba re ha e le gore ka gore molao wa re BPC ke yone e tshwanna ke go tsenya bogolo e re itheketse yone e be re compensata ka madi a ba dumelang gore ke yone a e ka beng ba dirisitse go reka cable ya go nna yalo. A ke so se leng gore le bona se kgonagala mme ebile le ikaelela go bona se diragala ka gore nao ke hano ba llela mo go nna tsatsi le letsatsi, mme ke dumela gore go na le kgonagalo ya gore ba letlelwe go ka itirela o go ithekela di-cable tsa gona. Ke a leboga. Minister. Thank you, Madam Speaker. Nyamme ke a uta sello se ibile ga selanta se goroga le rona re se sekasekile gore the contractors that are already pre-qualified under BPC can they proceed to connect for those that have the ability to buy their own cables. And we have determined and piloted it in some areas that for those that have been pre-qualified, they can do so because of the sensitivities that are associated with electricity infrastructure. Harke kerale talla gore mongwe le mongwe a ikgogele ebile ka mosoebe re hitela gore nya ba bangwe ha ba goga ba khathale go sele. So re batla gore go dirwe in an orderly manner. Mme le ha go buiwa gote ba ba kgonang ba ka ikgogela motlakase. The truth of the matter is we do not receive a lot of requests tsa gore nna ke a kgona. Nna gore mme re tseneng ho re gogeleng ka bonako ba ba kgonang nya re ka ba thusa, but we also want to ensure that everybody has universal access. Ke sone se re tsweletseng re ntse re ordera. Me honorable se re ta se dirang ke gore BPC e ta announce the pre-qualified contractors and ensure that everybody understands from the different areas le gore process eo e ka dirwa yang gore batho ba go ithanelwe gore ba connectiwe. Madam Speaker, thank you. Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢 East MP. Ke a leboga, Madam Deputy Speaker, question number 8. Honorable Minister of State, President, Defense and Security. Ke a leboga, Madam Speaker. Motlotlegi furniture na lo ena re buila ke re motlotlegi re dumalane gore re later data potsoye ne ke tseile gore o tla update, Madam Speaker, but le gale ka I'm on the floor. Let me update, Madam Speaker. We have agreed to later date this question. I thank you. Honorable Financial. Indeed, on a buaka possibility of a later date. I highly karabo tabis in the read. Yan ha boela ko na gore ante are high rate later date, but there is even a later date. Honorable Nkawana Silve Pikwe East MP. Madam Speaker, question number 9. Honorable Ntsima, Minister of Trade and Entrepreneurship. Thank you, Madam Speaker. I wish to inform this Honorable House that Botswana Development Corporation participates in the hospitality sector as part of its mandate to promote economic diversification, tourism development, and sustainable economic growth. The corporation's hospitality portfolio comprises both wholly owned and strategic equity investments across hotels, hotel, tourism, and hospitality assets, which are managed on sound commercial principles while supporting broader national development objectives.
As an active investment institution, BDC continuously monitors the financial and operational performance of its hospitality investment and regularly review the strategic fit of each asset within its portfolio. This enables the corporation to strengthen investment that demonstrate long-term value, implement appropriate turnaround interventions when necessary, and responsibly divest from investment that have reached maturity or no longer align with its investment opportunity or objectives. I will therefore appraise the Honorable House on the business viability of BDC hospitality investment and the corporation's plan regarding future hotel developments. Madam Speaker, BDC's hospitality portfolio currently comprises 4 strategic investments, namely Permanent Global Botswana, Mashatu Nature Reserve, 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Limited, and Takadu and 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 hotels. Permanent Global Botswana BDC has 40% shares, and it operates 4 hotels and 2 gaming facilities in Gaborone and Francistown, with the operations managed by Global Resorts Management South Africa. Business viability remains profitable, but continue to experience subdued occupancy and increased competition in the gaming sector, resulting in constrained returns. Mashatu Nature Reserve, BDC owns 30%, high-end ecotourism and hospitality operation within the Thuli block. And on the business viability, it has strong revenue generation, but profitability remains constrained by high operation costs. 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Limited, we own 27.6%. It's Botswana's largest hotel group, operating 12 hotels nationwide. And on business viability, revenue and occupancy improved during financial year 2025, despite challenging market conditions, although profitability was impacted by impairment charges and operating cost. And Takadu and 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Hotels is a hotel funded by BDC, 100% owned by a citizen of Botswana. It's a hotel, conferencing restaurant, and casino facility, Kulethakan. Prolonged operational underperformance resulted in cessation of operations. And on future projects, Madam Speaker, is 160 key 5-star hotel, Fairscape Precinct in Gaborone, premium business hotel, forming part of the Fairscape mixed-use development. And the status, we at pre-development phase, appointment of consultant, and fundraising at an advanced stage. Ultra-luxury boutique hotel, international standard luxury hotel, targeting high-end leisure, diplomatic and business markets. Current status, investment appraisal completed, current undergoing due diligence. Development of the new airport city, located approximately 2 kilometers from 𝗧𝗏𝗧𝗏 International Airport. Construction for an all-encompassing World Trade Center, which will span 1.2 million square meters and feature 4 hotels, trade center, exhibition halls, and entertainment facilities. And the current status, the groundbreaking and project launch was undertaken on the 5th June 2026, currently seeking approval with the Department of Surveys and Mapping to subdivide the land parcel in alignment with the envisaged phases. Madam Speaker, BDC remains committed to maintaining a commercially disciplined hospitality portfolio that supports tourism development, attract investments, create employment, and contribute to Botswana's economic diversification agenda. The corporation will continue to optimize its existing portfolio through active performance management, strategic divestments where appropriate, and careful selected new investments that are commercially viable and aligned with national development priorities. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Governor. Madam Speaker, ke a leboga tona ka karabo ya gago e
e tlhalositseng dilo ka bontsinyana. Mme ne ke re ke utlwa gore ka gore Cresta, it's a management company, ga ba own infrastructure. Ke batla go tlhaloganya gore ha o re shareholding ya lona mo Cresta ke 27%. A 27% yo o mo kopanya le rental ya ha ile gore iteng a Cresta e duela BDC rental ko e leng gore infrastructure facility owniwa ke BDC. Mme gape o bo mphitisa gape mo gore Maelo town o ntse wa balolla ore BDC se shareholder a konte ga tsa Cresta a mangwalo one di facilities tsa teng di owniwa ke mang le gore ha ile gore ba rentisang ba kopane le BDC ba duela bokae. You may not have the figures now. Me ala se important ke gore o ntlhalosetsa gore the facilities owned by BDC. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga re kawana ka potso eo. E tla nna boketenyana ka gore gongwe ga ne o tsentse mo potso llantlhang ka be ke checkile gore which ones are owned by the BDC and which ones are not. Ke kopa gore ke etse mohago ke thole ke mo thomamisetse ke se ka mo shankodisetsa potso ya gago. E tla tla le karabo la ha ile ka moso. Alabo. Thank you. Honorable Bagaisa MP Shosho. Ke tamaitsela Madam Speaker. Tota o kopile later date. Honorable Thomas Musi MP Rabane Mankodi. Thank you, Madam Speaker. Makerolebo he ha no satla go nka dipotso me disatsena. Potso ke a bo lesome le bongwe, Madam Speaker. Minister of State, President, Defense and Security. Madam Speaker, ke a go leboga ebile gape ke a go dumedisa batlotlegi le lona hela jalo ke a le dumedisa batswana ko gae segolo bogolo kgaolo e hapegileng ya Gaborone Bonington North ke a le dumedisa. Madam Speaker, ke kopa go simolla hela ka gore ke a romega se ke se bua mo ntlong ye ke a se diragatsa maabane ke soloheditse gore ke tla ka dikarabo tse di ne di to dipotso tse ne di botswa ke Honorable 𝗬𝗧𝗜𝗦𝗓 o go supagalang a seo jaanong mme ke tshwere dikarabo tsa gago. Madam Speaker, kindly guide gore a ke di monele kana ke di arabe gone. Ya o tla di monele. Thank you, Madam Speaker. Ke lebogela potso ya gago motlotlegi Musi. Karabo e eme ka tsela e ntseng jaana, Honorable Madam Speaker, the act that deals with floor crossing is the Constitution Amendment Act number 1 of 2021, which commenced on the 5th of February 2021. I say this just to make a correction to how the question was constituted by Honorable Musi. Act ya teng ke Act number 1 of 2021 motlotlegi. The government has not taken a policy decision to repeal the Constitution Amendment Act number 1 of 2021. Consequently, there are presently no plans to table a bill for its repeal. As with all legislation, Madam Speaker, government keeps the operation of the law under review, and any future legislative proposals will be considered through the established policy and legislative processes should the need arise. Regarding the second question, no. The Constitution Amendment Act number 1 of 2021 applies only to members of the National Assembly. It does not apply to councillors whose position is governed separately under the local government legislative framework. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Musi. Thank you, Tona, ke a leboga ka potso eo
gongwe ga se nna gongwe phoso e rile ke ba nne ba typa mme ke ne ke re kana tota ke ne ke botsa potso e le gore ke lemoga gore go lo mo parlamenteng na le bangwe ba ba dipelo di kotlometseng yaanong kana le puso ya ditshwanelo le tshwantse gore re ne re gakolla ha re bona go ite go na le dikgwetlho mme ke botsa yana ke re kana ka le puso ya ditshwanelo e ntšhae gongwe le ka be le hegogela gore le he batho yone tshono eo gore ba kgone gore ba ka huduga ha ile gore ba bona ba sa tsege sentle go ba leng teng ke ne ke sa bue le wena mme ebile gape ke itse gore bangwe ba ke ba bonang ga gona le mongwe hala ke mmona gape le ga gago go ha mola o no heta ke bangwe ba batho ba ne ba o ganetsa thata ba sa dumalane nao mme anong ke re ka gore le mo pusong ne le ka boela tshwetso eo morago tota ke sone se ne le gore ke se beela ha ile gore ke lebeletse tsone dikgantsone tseo tona gore re tlhomogele bangwe pelo ba ileng gore ba ka tswa ba sulahaletswe bangwe makeme gone go ke re go Now I could do supplementary question. ya ne ke re ga bone nako e tsile ka gore nna re lemoga gore batho bangwe gone ha wa bona gore ba sulahaletswe Yeah, go siame, Honorable, yaanong ya bobedi Minister. gape ke gore ne puso e le nako e le ba le ka ha ba le mo opposition ne ba sa dumalane le molao yaanong ke re gongwe ba ka o busetse ba ka o boela morago ke a leboga Madam Speaker Honorable Minister. Nyame ke a leboga, Madam Speaker. Motlotlegi o ke mo ratang, Honorable Mabusepule, ke tsa gore la utlwa gore Re Mmusi, Motlotlegi Mmusi wa tlhalosa gore the grass is greener on this side. Nya rona ka kwano ga gona bothata re itumetse ga gona opehela o leng gore o na le mathata mme re tla go amogela ke tsa gore ba reeditse Batswana ko gae gore Honorable Mmusi o na le dikeletso tsa go tla ka kwano se re tla go amogela but while we are still there, Honorable, ntlo ye e determina melao jaaka re itse. This was a policy e leng gore e hitisitswe ke puso ya lona at the time. Ra dumalana kere. Ke amogela dikgakollo tsa gago. What I propose you do, Motlotlegi, tlisa molao kakanyetso. Tlisa molao kakanyetso re o sekeseke mo ntlong ye. Gore ka 2026 re le batlotlegi ba the 13th Parliament re lebadiwa ka tsela e ntseng jang. It is something that all of us can reach together should such molao kakanyetso be brought to this honorable house. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Franzel. Ke a leboga, Madam Speaker. Nya kana gongwe tona ka gore o tshwaretse dipotso tse ke ra dikarabo tse di lolameng tse di botlhokwa tse e leng gore gongwe Batswana ba ka di itse ba ka batla go di itse. Potso ya me ke gore nako yone ya bilione ya floor crossing nako e ne hitisiwa sentente ke ra gore kana gongwe go na le mabaka gore ke ka goreng ne go tabogiwa ka gore ke santse ke gakologelwa e tsena parlamente go ithela ka dinako tse go extendiwa di-hour gore kgone gore e hitisiwe gongwe o ka tlhalosetsa Batswana gore sentente ke eng se se neng se dira gore e be go tabogile gore bilione o hitisiwe ka nako yone eo Honorable Minister. Your question is very valid, Motlotlegi Frenzel. Strong man. Motlotlegi, this was something that took place in the 12th Parliament. Ke tsa gore
go ne go na le mabaka a ne ba a lebeletse. I think batlotlegi ba ke lebaganeng le bone borre Matausane, Honorable Matausane, ke bona ba ba ka tlhalosang thata gore what was the rush in bringing this procedure in bringing this molao Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Pudi. Enya ke emela ka bogolwane ka re bangwe ba di veteran tsene ga molao o hitisiwane re le teng go ne ke re procedure ya me ke gore Madam Speaker re kope tsala me ke ratang thata gore a ska re molao o hitiswe ke party ya Domgraga o hitiswe ke parliament parliament ena ya o hitisa o di beitilwe wa dira ne ke re procedure ya gore a re baakanye gona o ska ra re BDP it is to ke parliament ya la hatsela botswa ya leboga Prime Minister. Ke a leboga. Nyame motlotlegi. Ke ne ke re molao o hitisitswe in the 13th Parliament. I was very explicitly 12th Parliament, my apologies. I was explicitly clear on that. In answering the second part of Honorable Frenzel's question, ke ne ka re, perhaps I would need help from my honorable friends from the BDP. Ka ke bona ba ileng gore ba tlile ka molao kakanyetso ba itlhaganetse gongwe ke bona ba ka atolosang gore ke eng ba ne ba bona botlhokwa ba go tlisa Gongwe mongwe wa kgetsi gore go batliwe Hansard. Please refer to the Hansard itle mabaka netly. Honorable Leader of Opposition. Thank you. Ne ke re ke botsa tona gore ka gore mo karabong ya go tlutula re kana government ga isitse a policy position. Gore ka mago kwa mangwe government ga isa tse tshwetse gore tota ene mo kganyeng ye o eletsa go bona eng. Yaanong kana ka yone 12th Parliament no bua ka yone, the UDC was very clear. E ne sa dumalane le floor crossing. So potso ke gore a yaanong UDC e changeile. Lona le clear position lo se mo ga government ga lo batle floor crossing. Lo mo ga government ga lona position. Lo change ke Ke a leboga Lou, me ke a leboga Lou. I need to refer you back to the question. To ask the Minister for State, President, Defense and Security whether government will consider tabling a bill to repeal the Constitution Amendment Act number 14 of 2020 on floor crossing in order to strengthen democracy and promote freedom of association consistent with the government's commitment to human rights. What you are now bringing is a totally different answer altogether. O tlhalositse gore UDC bana le position. What I'm communicating here is, as things stand, this is the position of government. No, procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Leader. I think you may have misunderstood what I said. Nakar mo karabo nyago eno ye bala. Not through a supplementary. Karabo hela eno ye bala land. Ulantan tebe kwa di wena. Not gore naki bua sengwe se se mo potso. O rile gore mente ga isa nne le policy position mo kganyeng. That's what you said. And ha ile gore o rile alo kare ya no lo change setswe ke ka gore the UDC yone ene ena le position na kwa mola o tla. Ke a lebo. Minister. Ke a leboga Lou. Nyame motlotlegi go araba potso ke go arabile. I might not have answered it in the way you would have liked me to. Me ke arabile potso. Ke arabile potso motlotlegi, and this is the position of government as things stand. Should anything change, rotlhe mo ntlong ye, we are going to reach that decision collectively. Ke a leboga. Honorable Mpomorolo Nkgatleng Central MP. Ya leboga Madam Speaker, ke go dumedisa baagi ba Kgatleng Central potso ke ya bo 12.
Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Ke a leboha. Honorable Maele for Minister. Ke a leboha, Madam Speaker. Ke a leboha, 𝗤𝗧𝗦𝗧𝗦𝗢𝗡𝗦. Madam Speaker, the 2025 floods in Gauteng region resulted in substantial damage to government infrastructure and public assets as a result of Hold the on, Honorable Maele. Where the force? Khumudu. Continue. Thank you, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. I want the force in Parliament. Yeah, no, Honorable. Yeah, Yeah, I mean the force. It's already say could be my child the force. Continue, Honorable Maele. Ke a leboha, Madam Speaker. I overheard them. Tatarua re ne le gore ke mang yo o tsamayang pele ha re crossa ka gore ba batla go taka kwane so Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Yeah, Madam Speaker, I'm going to call me Suarasaga, Brismail. I give Muzan, give Mudomu Donata. I guess I will have a Kanyas and I want my room more public. I would let him out Zaman, Belinia, one. I say, good video. Anga, where I'm of Wamora. Avant your man's. Honorable Maele, I call it a Rumolan. ke a boela morago mo go kwale, Madam Speaker. Ke kopa go araba potso, ke a boela morago. Madam Speaker, the 2025 floods in Gauteng region resulted in substantial damage to government infrastructure and public assets as a result of the protracted heavy rainfall, which resulted in the overflow of the Notwane River. The regional office furniture, equipment, electrical installation, and records were all damaged, resulting in service delivery disruptions. This floods also affected Lentswe Junior Secondary School and Isam Primary School. Now, in terms of the damage, at the regional office, the total cost of the damage was 4.1 million. The number, I have actually prepared the number, but it's 4.1 million, 4.149502.26. But let me just round it, I'll agree 4.1 million. And what was destroyed there was the furniture, equipment, domestic supplies, stationery, equipment, buildings, files, and so forth and so forth. Kolintwi, the total damage was about 1.458 million, 1.4 million. And then the items destroyed, the rear boundary wall, the agricultural produce, the furniture, equipment, stationery, domestic supplies, food supplies, and so forth and so forth. The total damage cost 72,073.32. What was destroyed there in a stationery, textbooks, revision materials, food, and so forth and so forth. Roman 2, the total estimated cost of equipment and furniture lost represent an estimated replacement value of all government assets that were damaged as follows. Originating 2.1 million in terms of equipment, and then furniture 1 million. The number out there, but around the hell because equipment, for instance, originating it was 2.120481.26, almost 2.1 million. Furniture 1,028,799,000 pula. Kolintwi, it was equipment 372,000, and then furniture 51,000. Totally equipment for both 2.4 million, 2.492, 481.26, and the total furniture 1,079,799,000. Roman 3, Madam Speaker, the Land Allocation Authority did not carry out a risk assessment in the plot before allocation. However, the Ministry is aware of the flood situation in the area, and hence our request for relocation to a new and safer plot to avoid future recurrence of this natural calamities. So, Roman 4, Madam Speaker, the Ministry has applied for a plot at Gauteng Land Board
as an effort to consider possible relocation of the office, and we are still awaiting allocation. However, the suggested relocation is subject to plot allocation. Meanwhile, the ministry has implemented temporary interim measure to reduce the possibility of future damage. This includes carrying out the necessary repairs and improving drainage around the facility. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga, Mototegi. This was a very, very important question. Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary. First supplementary, Honorable Morolo. nya ja go leboga thata tona ka botswerere bo arabileng potso e ka teng re go utlwile le baagi ba kgatlheng ba go utlwile mo karabong eo mme ne ke re ke botse gore mo ditshenyegelong tse di diragetseng ko regional office yona ya thuto e ba kgatla ba reng ke ko education center ale ga wa tsenya ditshenyegelo tse di amana le property ya kore ko education center minister go na le mantlu a bodiredi yaanong ke re ke botsa gore ga la tsenya ditshenyegelo tse di ka tswang di diragetse gongwe tse di ba amang gone go le gore mme tsone ditshenyego e kana-kana ministera a gona le replacement ya di-equipment le furniture tsotlhe tse e leng gore di ne tsa sengwa ke merwalela ga e le gore go na le mo e leng gore go setse go buseditswe o tla intshwarela ke go botsela gore at what percentage re ha kae in terms of go buseletsa tse di setse di senyegile mme hela go bohelong ke batla gore ke leboge gore o bo supa gore go applyetswe go hodisiwa ga diofisi tse ka gore tota hela di mo nokeng ngwaga le ngwaga le ga e se pula ya sepehela re nna re bona ga ne e le gore ka be ke boditse potso hela gore di-damage tse sala di dirwa ke ga sala le ofisi di nna teng ke bokae no ka bona gore di-billion tse dintsi di latlhegile ka tsela e tshwana le mme ke a leboga gore o be o bua ka relocation re tla sela land board morago gore e le thuse ke a leboga. Thank you, madam. Prime Minister. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Mokaulung. Mokaulung yo, Madam Speaker, ke mongwe a bangwe ba ke ba tshepang thata mme ebile ke dumela gore ga ka tshwaragana le rona re thusa ko land board re ka helela re bonye sengwenyana se se botoka yaanong ne ke re ke go bolelele Mototegi gore unfortunately e rile ga ke araba potso e ke be ke sa tsenye matlo a badiredi a senyegileng mme what I can tell you is that nka go batela information even as early as Monday nka go neela information ya teng because e rile ga ke e tlhotlha ke be ke re no ga ba teye o bataye so ka be ke restricta hela to what you wanted but I have the whole amount of ga go senyegileng teng nka kgona go bolelela gote mo gongwe mo ne gore a dilo setse di replaceitswe ga nneng ke bua o ta bona ke go diretse copy le wena sa gore o to ipalele ga nneng ke bua gore ke the replacement cost ke gone madi a e leng gore ne re leka gore re buseletse kana re reke back mo e leng gore go ka tswa go senyegile so honestly you will be able to get a lot of information mo karabong ke tabong ke go e neela mme ke a go kopa Mototegi ra go kopa le ba ministry gore o emele rona tota gongwe re buele re dikoloti a re neele re tle re go agele go santse go le botokanyana jaana dipula di ise di nne teng ke a leboga Madam Speaker. Thank you, Minister. Honorable Morolong for Honorable Arafat Khan. Ne ke ile later date you kana me Ra? Ne ke kopile gore later date I didn't hear. Thank No, you. thank you. But to take re chaile nako ya dipotso it's 4:15. Maybe we should move to motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Establishment
establishment of a task force to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in foreign government projects. Motion. Order, honorable members. The question is that this honorable House requests government to immediately establish a high-level task force mandated to investigate the extent of foreign work permits abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in all government projects, and further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendations to this honorable House within 6 months of its formation. Honorable 𝗬𝗠𝗧𝗜𝗍 to present. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure. Procedure, Honorable Pudi. Nyake, putang khagola hela hore gillo mo tsele. Kana maabana re khaogana. Ne le gore motion wa ga honorable Gaua o mo flong wa debate. I remember ke me ka procedure akere. Kana re tsweletse re debate motion wa re le ka. Me the responsible minister, minister Kenwendo. Hayo. Yano procedure ke gore ha motion o le o sono o table ebe the mover adira motion. Mora ga mo minister wa respond, the responsible minister wa respond or afa guidance. Are bontsha gore puso e ipakantse ya ma pele khanya gonna. Go tswa ke rona be re dirano re kgagone le gore no se tsodi be dira ke bona no wisitse go morago kere. Aya no go ra gore go mo go nna le fire all the debates tse di dirilweng ka re totane ke tsa gore ne re ga go lla gore minister a nnete not gore ano re o ntsha mo flow. Ke a leboga Madam Speaker. Nya re tla ko honorable Bule o phaketse me a go molato ra go gore ga go no go. Procedure, Madam Speaker. Procedure, honorable Gaua. Ta ke phakele go heta re pule gore ne ke solohela gore mo pampiring o ne a ne re meeting nka ba gongwe le one number 1 gongwe re he guidance gore e ska re ka moso go iragala gape ra ba ra tsietsega. Yeah, you are right. I kere maabane le gopolo ene issue ya gore bo minister ba bangwe ba sa bua ko ba ileng teng jaanong go ra gore di communications tse dingwe di letse di goroga rona re le mo housing re sa itse gore why honorable 𝗬𝗠𝗧𝗜𝗦𝗡 a seo jaanong ha kere ha motion wa ha wa no le ha o leng teng ga re ka ka ra o sutisa ka gore jaanong mabaka a na le teng mme re sa utlwa mo housing, so that's why e boeletse gore e tswe sentle la ha e sa tsene e ska nna gore na se o hela. That's why o boeletse, but we are getting to ha ne re tsamaya teng maabane ne re baakanya gore le ene a kgotsogalle motion wa gago gore ga wa latlhiwa. So ne le gore ene honorable 𝗬𝗠𝗧𝗜𝗦𝗡 motion wa gago o still hold the slot e ska nna e ka ra o latlha. Like motion 2. Policy framework or legislation, employee share scheme as a strategy to enhance employee engagement, retention and alignment of interests of employers and employees. Motion. Order, honorable members. The question is that this honorable House requests government to encourage through policy framework or legislation employee share schemes as a strategy to enhance employee engagement, retention and alignment of interests of employers and employees. Honorable 𝗬𝗧𝗦𝗦𝗧𝗜𝗍 to present. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, ke ema yana go ba ntwe pele. Point of order, Madam Speaker. Honorable Gaua, motion wa gago o tla tsena. Ke kopa gore le eme pele ke tlhalositse gore le kile go baakanya diphoso tsa maabane, please. O tla tsena. Ke kopa gore ne ke tsa gore tsene ke se tlhalosa se follower se se iragalang right now. Ke a leboga, Madam Speaker.
ne ke tlhalosa gore ke ema yana go ba ntwe pele. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honorable. Ka kopa tota hela ka ke bua hala ke botsa ka moa o e dileng ha ke batlo go gana ntse yalo yana Madam Speaker. Me it's a bit untidy gore be le gore motion o tlo go tsole mo folo maabane ya no ro tlogetse re tsenya o mongwe gore move ara la ga ka move a gore minister ra gayo still mo answer deng go reflect gore motion o mongwe tsene mo tlo go tsa foe. So nna that's why ne ke akanya gore solution to the problem is to bring back that motion or no discuss re maela go ga go le mo wa di veteran gore mo go nne tight mo answer deng gore tota go na le flow ya discussion and motion. The best we can do now, then Minister Abba respond to that motion. Every all like a debate. That's what I was thinking. Honorable Member Pul, ga ke eme ke tlhalosa gale. I kere wa itse gore maabane go no go diragala eng. Jaanong, I think the right thing for you could have said re kopa rearrangement motion wa bana o tsena gore go nne tidy like you said, but how it's untidy, it's not untidy for us rona go ne re dira teng ke ka ha ne re tsamaya ka teng. Yaanong wena o misitse gore o kope rearrangement e ka beng ene wa tsena pele. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Normal. Madam Speaker, se se dirlweng ke speakership, just to put the record there, se se dirlweng ke Madam Speaker kana office ya gago, it's correct. Kana ha di motion di bidiwa yana, ha monga teng a seo, o boa ko tlase, mme ha monga teng a seo ka mabaka, o busetswa ha no le teng, hela ka le dirile. So I agree entirely with what you have done. And I think what we should be doing now, ke go kopa gore, ka ne re tshwere o mongwe maabane, ga se gore gongwe re kope rearrangement re tswelle gore go nne le coherence ke gona na mo re ka go dira. But in terms of whether you have done the right thing or not, you have done the right thing. That's how it is done. So nna ne ke re ke kope Madam Speaker gore re se ka ra lebala dikgang tsa maabane re kope rearrangement gore a se gore le re kopele Honorable Kaiser re tsenye motion wa ga re le ka godimo then wa ga re Kaiser o ka dumela ke tsa gore ha dumela tota ka se go ne le mathata a ka loka ke a leboga Madam Speaker. Thank you. A re dumalaneng wa members. Gora gore re kope Honorable Kaiser gore a dirise standing order 30.2 ka gore ke na le mo flong gore a rearrange. But 30.2 for rearrangement so that o lo poteka go godimo ga wa gago. Madam Speaker, I stand to evoke standing order 30.2 for rearrangement of motion. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure. Hang on, Honorable Phologolo. Re thuse Honorable Kaiser gore a e wetse sentle.
Continue, Honorable Kaiser. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, I stand to evoke Standing Order number 30.2 for rearrangement of the order paper to bring forth motion number 3 in place of motion number 2 on the order paper. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Kaiser. Honorable members, the question is that the rearrangement be agreed to. The question is that the rearrangement be agreed to. As many as of the opinion say aye. And the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Procedure, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. This rearrangement, ke a utlwa, ke a amogela. Se ke sa se tlhaloganyeng ke gore, a re boela ko motioneng wa maabane, e le gore ra o simolola sešwa, kapo ba neng re setse re buile mo gone, re setse re buile, le gore go boela ko gone, le ha ne ra ema teng, a nne go tlile tsamaiso nngwe kapo ke ka ha nneng hela re dumela gore dio di tshwentse tsa nna ka teng, ka gore nne go ntse go diragala yalo. Ke a leboga. Thank you, Honorable Member. Ga gona tsamaiso e pe tlodilweng. Re kgaogane maabane e le gore we have some ministers here ba e leng gore ne re dumelane gore go tswelelwe ba ka re eletsa minister. The other thing ke gore ha o no setse o buile go a tswelela gore ana Honorable Mathote wa heleletsa, then I will give the floor to the minister. Government to authorize Botswana Power Corporation, BPC, to focus on distribution of power. Motion, resumed debate. Honorable members, the question is that this Honorable House requests government to authorize Botswana Power Corporation, BPC, to strictly focus on distribution of power, village connection, inspection of materials used, and to allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms. Honorable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Mathote was on the floor debating and he's left with 6 minutes. Honorable Mathote, to continue your debate. Ya leboga, Madam Speaker. Jaaka maabane re ne re tsweletse mo motioning ho ke supe jalo gone gore ke ne ke na le kutisiso ya gore gongwe o tshwanetse wa amendiwa wa seka wa debateiwa ka ha o ntseng ka teng ka gore gongwe bangwe ba batang di connection ke ba eleng gore ba bata gore ba irelwe Kione Botswana Power Corporation. Me, Madam Speaker, gongwe ke seka ka ya kgakala. Me ke supe jana gore ke kope jalo ke propose for amendment. Me ha o ntetela, Madam Speaker, amendment e tabela ga jana. Continue. This Honorable House requests the government to expedite the unbundling of the BPC and to allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms. That's the amendment that I'm calling for. Again, Honorable Minister. This Honorable House requests government to expedite the unbundling of BPC and allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms.
That is the proposal, Madam Speaker. Thank you. Thank you. Honorable Mathote, can you forward your amendment? The written one. Order, honorable members. Looking at this amendment, I'm invoking Standing Order 47.2. No amendment to a motion shall be permitted if it introduces a new matter or seeks to achieve a different objective than the original motion. It's something very new. It deviated completely from the first motion. Honorable Lekao. No Heinz yalo ora hore is either what's amaya kana continue leoneo because a contravene 47.2 Harry letla amendment right now. Procedure, Madam Speaker. A procedure, Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. Hongwe ke mahoko hela ka ha re nditsweng ka teng. Mene ke re ke tlhalose gore the original motion haere for BPC to focus on distribution. Ke part of what we call bundled duties of BPC. So project theory dirang the unbundling of BPC. A separate generation, a separate distribution, a separate transmission. So the project there to let's redira. Haba talosa bare or focus on distribution is part and parcel of what we call the unbundling of BPC, Madam Speaker. So hasore ke sepese sesha ke hela go itsenya in our technical language. Supang gore this is a project regarding the monopoly of BPC. Thank you. Procedure, Madam Speaker.
Procedure, Honorable Phologolo. Yeah, Phologolo, you cannot be talking to me only on that side. Yeah, I've taken the floor from you. Honorable Phologolo, can you go back to your seat? Honorable members, nekere ke lebogele minister for tlhaloso eo. Jaanong, because tota ke motion o mo housing, I will now put the question. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Lekau. Nya ga ke ema ga ke sa dumalane. Gore re kgone go comply le that part. Le gore re minister a ta kgone go tlhalosa dan bundling. It should come mo debating ya gago kana mo responsing ya gago. Seno go ngong ka bo se kupile re mathotho gore le go kolele unbundling ga le yo ebile le distorta motion. Amende mo go ka sking go affect the standing order. And then as the debate goes on, the minister would respond. Thank you. Honorable Lekau, nna ke tsaya gore tlhaloganyo ya ka entire send minister a se bua na le ka gore sekgwa se sentsi but sekgwa sa unbundling ona a se tlhalosa re ntse ke yone distribution ntse ke yone electrifying yone mo motioning wa gago. So nna ke batla gore ke le nele question ya gore amendment e dumelwe re tsamaise motion. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Lekau. Ha go no go dira standing order sa gore go ska ga diriswa sepe kana mahoko a nna mantsi a toga a senya. No go telwa gore le ba ba sa itse se go ha ba ka dirisa le hoko le lengwe go salo morago hela phatha yona a itseri ya no amendment e teng ya utwala go ka be go itsaeng gore motho na amenda a ntshe le hoko unbundle a tsenye le hoko hela la ne la go expedite a tswe mo unbundling a ba bala motion ya ka untse kana that is the procedure. And any person who wants to defend the proposal would stand up and defend it, but who's a change motion? Thank you. Enya monga motion ba gaetso wa gana ya no ke kopa gore Honorable Mathothe ha ile gore gona le gore o ka tswelela ka go amenda o tswele di amendment ya gago jaaka a bua ga tonsan bundling. Clarification, Madam Speaker. Clarification. Kana na my understanding ke gore ha amendment it isitswe ibile ile in order. Ke amendment ta mo parliament. Ha ile gore mo parliament go ngwa ga dumalane. Kana mo na ke tsa gore ka the standing order. The motion now becomes
motion wa parliament ga e nne motion wa gagwe a ka reng ka gana ko tisiwang jaanong ha e be re ka votela mo go ona. That is my understanding. Let me get an advice. But aren't the standing order? Are balance standing order 47.3. Gore ya no jaka e gone go tlhalosiwa. Ga o setse o le mo housing bile no setse o le mo flontsana ha so a ga go honorable lekao. Jaka standing order 47.3 bua go dirilwe hela according le gore amendment e tle kwadilwe e tle go botle ke ba engwalle ke bone, and then I put the question. If there is any manganga will arise from the question. E tle benketse. But to go back again re go simolle go ntshiwe. So honorable members, let me put the question. Chief Whip acting ke wa go ba batla.
Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Give you a hello, Madam Speaker. Now 6-6. Okay. Ora mosana ne anu wa kae we. Nya ko nne ha ba tsheretswelele. Na ba tsheretswelele. Order, honorable members. Let's continue. Let me put the question. Ke ko parle nne ha ba tshetha batho ba modimo. All right, members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Now let's get the amended motion. The question is that this Honorable House requests government to expedite the unbundling of Botswana Power Corporation and allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Let me start off by thanking the honorable members that took time to debate the motion relating to BPC since yesterday. I would like to give a bit more context around the Botswana Power Corporation and this word around unbundling. First, Madam Speaker, the Botswana Power Corporation was established by an Act of Parliament, and its mandate under Section 13 of the Botswana Power Corporation Act includes both the generation, transmission, distribution, and supply of electricity, making Botswana Power Corporation a monopoly in the electricity sector. Despite the above, the government, in its endeavor to ensure secure, reliable, accessible, affordable, and cleaner supply of electricity, is undertaking several power sector reforms. And these make part of our strategy, which include the unbundling and corporatization of the Botswana Power Corporation. Madam Speaker, when we say the unbundling of BPC, we are speaking about ensuring that generation, as per the original act, is no longer done by Botswana Power Corporation. Some of you might be aware that over the last couple of years, there has been doubling around of the independent power producers, which is part of the unbundling. And we have those that are now starting to generate on behalf of BPC, allowing for the sector to be a little bit more liberal. One other thing that we are looking at in the unbundling is whether or not Botswana Power Corporation should retain the monopoly of transmission, which means it owns all the mega infrastructure that allows for the long haul of electricity and electrons, both internally and that leads to the export of these electrons. And then the third part, Madam Speaker, is around distribution. It's the last mile. Who is responsible for ensuring that there is connection to the homes, to the farms,
as per the motion. And as it currently stands, only Botswana Power Corporation is allowed to do so. But, Madam Speaker, when we look at the entirety of the energy sector, we believe that it needs a reform. And that's why we have a strategy in place. One that not only picks and chooses what needs to be done for Botswana Power Corporation, but one that will ensure efficiency in the electricity sector, and that will ensure that there's productivity, there's good performance, there's competitiveness, and we are able to attract significant private sector participation and investment in the entire value chain of the electricity supply industry. And as a result, Madam Speaker, the government is implementing this project, a project that is currently being run through the Botswana Public Enterprises Evaluation and Privatization Agency, PEPA. And the duties of this project and those that are hired to focus on the delivery of this project are to ensure that we do a thorough, detailed analysis of the proposed restructuring and provide an option assessment for the unbundling of power generation assets and functions from the BPC operations. What we need is not only to hurry towards unbundling, but is to be clear on a power market analysis and to ensure that when we do so, there will be sustainability of those results. And Madam Speaker, we have already started carrying out due diligence and assessment of BPC, including the business, the legal, financial, and human resource aspects, and are working on receiving advices on how the reform may be implemented. This will also include physical identification of all the assets that are to be unbundled. We should recall that BPC currently owns every piece of infrastructure. All the workers under electricity and power are included. And so, Madam Speaker, unbundling or saying BPC should strictly focus on distribution affects a lot of the work that needs to be done. It affects the ownership of infrastructure, it affects the workers, and it affects the investment that needs to be done. And it brings us to a question that we were debating earlier on in this House. How and how soon? When can we deliver on the meters? When can we deliver on the cables that are needed? This is part and parcel of distribution. And any unbundling that happens without thorough assessment will actually be quite disastrous, and the backlog that we're currently seeing might actually be ballooned. Which is why, Madam Speaker, we are in support of this amended motion, that we expedite the unbundling process of BPC, that we expedite all the studies that we need, that we ensure we have the right corporatization plan, that we ensure we have the right strategy for unbundled power generation, asset distribution, function distribution, but in a timely manner. This is an issue that has been debated for over 3 parliaments now. And I believe that what members of this House want to see is that this unbundling happens in this parliament, that we are able to deliver it in this parliament, and we deliver efficiency of electricity generation, productivity in transmission, and accessibility at the last mile, well on time. And that is something that we want. And that is why, when earlier I was responding to a question by Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢, I said, we are working with members, with the private sector, to ensure the due delivery of services through local companies, because it's important. Where BPC can't work, it should ensure that local contractors are engaged. And this is something that we will work to expedite, to ensure that local contractors are pre-qualified, they understand all of the standards that are needed in order to handle infrastructure of BPC. And tomorrow, we are not questioning who, why is handling this infrastructure in a manner that might be harmful. Because we should remember that electrons can be harmful. And we should work with health and safety standards, and we should ensure that anybody
that is involved is pre-qualified. Madam Speaker, we endeavor to ensure that the quality and the safety of all connections is strictly adhering to the standards requirement for distribution systems, that the pre-qualified contractors are assessed for their skills, resources, safety compliance, and that their work is subject to a two-phase inspection, first by contracted consultants and then by BPC itself. Materials that are used will either be supplied and inspected by BPC or sourced independently by the contractors according to BPC specifications. And all these materials have to go inspection before commissioning. And that is why, Madam Speaker, when we reach a point of this amended motion, we believe expediting the unbundling process is the way to go. And we believe indeed that the private sector must be included in distribution to homes and to the farms. It's a process that we are accepting, needs to be expedited. It's a process that we are accepting will help us to deal with the backlog that we discussed earlier today. And it just so happens that the question was also timely, because then we are able to fully appreciate the issues that BPC is currently faced with. And Madam Speaker, as I conclude, I wish to reiterate that BPC continues to perform all its statutory functions that are related to distribution, to village electrification, material inspections, and oversight of contractors connecting electricity to homes and farms, and that we ensure that we are always in full compliance of our mandate till the time when this Honorable House changes our mandate through the amendment of both the Better Act and the BPC Act. But till then, Madam Speaker, we request and we humbly submit and agree that this House do authorize the expediting of the unbundling of BPC, and that we use local contractors to connect electricity in homes and in farms. I thank you, Madam Speaker. Honorable Mabusepule. Ke a leboga motsamaisi dipuisong tsa parlamente. Ke leboga batlotlegi bolo jang ba setseng ba buile ka kganye. Le yona tona ke a go leboga go menagane. Tota ke maha Madam Speaker. Ke mano ke mo gopolo. O a tsala ya me le ga go nna le ne se ke re utlwana. Me hela tsa dila go mbeno ke a mo supporta. O tle ka botlhale bo go godimo. Maybe the minister I'm support. I'm happy because the minister are reading from the same page. Little Nagagwan, the support of Mohupulo Hela Tat. Jaga Tona Duma Len Nahore. Kimohupulo John Hagara, Nze Ekete, Obato Sitisha, Mue Mo Holua. But at the Barnamola Zalabucha. Kids talk even in the previous regime. You didn't want to Zama Gabunya. Mil Horto Dara who wanted the Saba. Parlohan. Coronale fear yaho hit oladilo. Fear yaho riska jalo. So it's our minister, as he has actually stood up in Parliament and boldly told us that they're in the process yaho unbundle the authority yagana mandate dua BPC. Ghana BPC was established in 1970, if you recall. Me pepper sayone tona in a loho hoga. To generate, transmit, distribute, and supply electricity in Botswana. Menagana na gonyo le mapata monga di utility. Ana enjoy Madam Speaker bampana goyaga yote. Ana enjoy monopoly. Monopoly o leng gore go ya ka nna ne re tshaba gore go gongwe ha re ka kgobera monopoly go gongwe le ha se tla se ke le dira dilo sentle. Mme ke batla go bua kere Minister, Madam Speaker, re batla gore motion wa go se no hitisiwa jaaka o bua e be re dumalana jaaka o bua we need to expedite it. Mme ne ke batlile thata gore la re bua ka di-company tse di tabe di bereka le BPC go generate motlakase
thata re remela mo di-company tsa banana ka gore ra bona gore banana ba lehatshele ba botlhale ba batla go dira ditiro ba batla go dira mo go the wealth creation ba dira di-company tse e leng gore gongwe mongwe o ne a bua re mo lehatshela Botswana ra le mathata a gore a gongwe tlabe re batla go thusa di-company tsa Botswana to grow kana ba dira mo the wealth creation and creation of jobs mme be re dira restriction ya gore re ntsha madi re neela di-company tsa go nna lo madi a ba ka ba kgontshang gore ba dire jalo yaanong ne re batla gore minister jaaka re itse gore bera ke yone regulatory authority e lebaganeng le dilo tsa energy le yone e le ke gore go nne le melawana e leng gore e ka fetoga gore e fetola gore e nne gore go liberalisiwe go kopa madi gore bana le ga ba iteka yalo mme ba helele ba hilwe tetla gore ba ka kgona go ka accessa madi a go nna yalo mogopolo wa ga honorable Lekau tota o supa gore he is a very forward looking person and o na le maikelelo a go reforma go atolosa motlakase mo lehatshela Botswana kana minister dingwe tsa dilo tse o sa di itseng kana tse o di itseng jaaka ke itse le gore motho le gore you are a learned person kana gompieno ga o batla motlakase o le mabusepule jaaka nna dipholo tsa motlakase they are only 1.7 kilometers from my farm mme go na le gona gore ga ke batla go batla transformera gore e tlhela go nna 1.57 kilometers BPC ya go batla bo 600,000 kana 1.3 million for that transformer go tswela 1.7 kilometers mme a nka tsamaya ka itlela private company ya banana be ke kopa quotation ba o ntha re 200,000 pula these are living examples tse e leng gore di dira gore re dire yalo Madam Speaker and Minister mogopolo ga o moša mo Africa lehatse la South Africa le dira yalo ko Eskom lehatse la Namibia la dira yalo ko Nampower lehatse la Zimbabwe le dirile yalo lehatse la Kenya la dira yalo Zambia dirile yalo mme di-company tse ne di fiwa mandate ya gore di kgona gore di dire tiro e dirwang ke BPC right now mo motho a plang a ba helela a bone motlakase go nna ga generator ga improve economy ya mahatshe ao ka mabaka gore di-company tse yanong di hamba to motlakase di godile ka dipalo di hirile batho ba bantsintsi ya re tota le yone BPC o bua le yone ba se ka ba simolano ba akanya gore go gongwe ba tseelwa boikarabelo ka re tota yala go bua nnete ga setse re tsana boammaaruri ga ke ra dira matetisi jaaka o bua Madam Speaker minister a bua gore yaanong tlabe e le kwa mapereko go itirwa ka go ratang ka teng we still apply standards we still want to use the equipment and material e leng gore e laolwa ke BPC we still use approved material le yona pricing re tla e laola re tla tswela ntse e laolwa ke bera gongwe e ba maximum pricing ya di-tariffs tse e le gore tlabe di duela mo metlakaseng e sa tswe mo BPC tswa mo di-company di se this is a very very important thing to mention dikgang tsa bo insurance ke tsa gore they will still be maintained customer complaint mechanisms will still be maintained by the authority like BERA when it can be the penalty tsa non-compliance they will still be run by the authorities tse di leng teng kana regulatory authorities so ke tsa gore by so doing totala go bua nnete ga gona go hetola sepe di-benefits tse di tona honorable minister le wena Madam Speaker ke gore kana ha re ka dira yalo re tla be re nna le faster service delivery re nna le lower operational costs tsa BPC and improve le yone BPC financial sustainability over time ka gore kana tota go bua nnete a seriwa mama delay tse di tletseng go benisa connection ya motlakase di dira gore BPC is currently a monopoly and totala honorable Speaker ke ne ke batla gore hela ke se ka ka lololo ka kganye ke tlhalosa yala gore tota ke itumetse thata ka ne ke preparile presentation ya me ke re ke a go nangola dilong tse le gore le ga ke reditse minister a di bua kare bana o setse a buile tse ne ke akantse go di bua so there's no need for me to reiterate some of her statements because she is very positive about this thing
Se botlhokwa la ke gore it must be expedited. So se botlhokwa se re se batla gore it must be expedited. Se ka ra diega. Ebile se ka ra tsaya gore go gong ke so se sešwa mo Africa. Ke tsaya gore ga ke a bua ka mafatshe a bo Europe le boma. Ba le gore liberalization of provision of power is there. E teng ya dirwa ebile ya re berekela. Kore minister re batla gore e tsena mo seemong sa gore le nna ke le pula ke ntse ha le gore nka dira the solar grid go farming. I should be allowed within the standards to sell to local my neighbors. Ha ke na le solar grid ya le powerful ke le ke lore ke rekisetse di neighbor tsa me kana ge banana ba dirile solar grid go mathurukwane ba le ke lore ba rekisetse metsi a mathurukwane BPC be na relieved ka di gantsa gore me go na le regulation se botlhokwa ke regulation so se botlhokwa me hela tota go bua nnete we need to fully liberalize supply of power, especially. And I'm telling you, Minister, if you can expedite this process, handle understanding, in no time, hakuna mutsana taba sena mutlakase. Maybe let's kara lebella kanya mutlakase ya la oduranga coal. Lebella the green power. Lo ne garo mahatsa mo wa re bile ba dirilore. Green power should be totally be done or supplied by local companies. Kind of companies that are beside the national, company elori. Can provide the mutaka. So grauri kamafugagalo, Madam Speaker, I really want to support this fully. Lebakhateng istike tsa go balending, they support this fully. Ibile ke na le tumelo e tletseng gore harka go mo ga diragala. Khalo ya rona khateng istitlo huma. Kama ba ka gore ba khatla ba leng gore gompieno ba emetse tsela mo dipanama ba lane gore e wele ga le se ne e wela re tla bona di solar grid tse di tla dirwang along that road mo le gore batho ba go masimo ba tle ba simola ba na le metlakase re be re ikutisa go nna go masimo re sa go magae kana go ba re bontsi ba rona re palla go magae go gore tla bore ga kena motlakase wa go lebela television ga kena freezer kana kena ice maker me ga ona le grid e ntse nyalo go kgaolong ya kana go na le motlakase o supply mo di farming. Obviously, when you are not going to go, but as give up, but the Mavaka or King up Palago. I got a home with a Palago, whom Wabulela, who Wagan or Hagan, Gomasim, with us a large air. Mialan has in Musum Sility, Gizao Tabasina Mabaka, Puller, Kalebuha, Mutamas Bushans of Parliament. Honorable Franzo. Kalebuha, Madam Speaker. Take me halen na ke super ha ke dumalana le tshutiso tanka ka mototegile kao ke tsala gore ka mabaka a ileng gore gongwe tona le ene na ta ka one ke le ka neng gongwe motion o ta ka teng ka mboka di amendment tsena ta ka tsone ke super hela gore nya me ke khanye thamaletse kana tota dio tse dintsi ha ro a di lebelela letsatsi di le ntsi mo botswana mona go nya gompieko me ane gongwe e le gore gongwe a re behela mo gore BPC ke yone e re direlang kampo e supply motlakase mo botswana gongwe di company ka bontsi tse leng gore gongwe di tse di ya ka go supala gore go mahatseng a sele a se company le ngwe hela e leng gore gongwe ya bo dira supply gongwe le rona gompieko ana tseo tse leng gore gongwe di ka bo di ka dira kgokelo yoneo di dirisa tsone gongwe di solar panel go tsa motlakase mo letsatsing kana letsatsi le mo botswana go re la ija me hana ile rona le di company tse di private companies go ra gore nka bo re power ile ka le tsone bi di le ka go le mo mothong gore ene o batla gore a connectiwe ke bae ha ro a lebella gompiekwana power BPC e gona go tsenya application o botsa bo 6 months e sa go connect hela ka lebaka la gore kana go beilwe hela mo yona gore ke yone e leng gore dira connection batho ba tselwang tsone di cable tsone tsa ka gompiekwana honorable minister na a responda to potso ya mongwe mo parliament ka a supa gore ka backlog e leng gore go ngwe wa ithela gore ke gone go ba mo company le ngwe hela janona ke tsa ke it's high time re lebella tsone di kgantsonetse re bona gore
re neela di-company tse e leng gore di na le boitseanape di teng malobane re le ko workshopong e nngwe ko phakalane kwa ba supa gore bone ba ready yaanong a goromenta a dire gore motion ebile o tota ke nngwe ya ditshutiso tse di bothale thata gore wa e lebelela ke tshutiso e leng gore e bothale thata re se ka ra ba mo company le tsone di-cable theft tsone tse e leng gore ngwe di a diragala tse e leng gore ditabo di na gongwe ga go na le di-private companies tse e leng gore ditabo di dira di-connection tsone di tla dira sengwe se se botoka kana batho gore ba batla tsone di-copper cable tse e leng gore gongwe ke tse e leng gore ke tsone tse di dirang supply ga nngwe company nngwe yone e ta dirisa material o sele o e leng gore gongwe a se copa mme go ka nna ga re itse se leng mme ba ka tswa ka methale e mengwe yaanong phawa yone e rile mo goreng ga go kgaolwa ebile ba tshia yone gatekeng yone cable yone edek cable e leng gore ya tura ene magodi ba gonna ba ntse ba e targeta nako le nako yaanong ga nko di-company tse dingwe di kata ka mathala mangwe a gaisang ba BPC yaanong nna ke dumalana le gore tshutiso ke tshutiso e leng gore e na le bothale thata-thata segolobogolo ke lebeletse gore lehatshe la rona ke lehatshe le le ntseng jang letsatsi la go tswa gompiekwana ra re mo marigeng mme letsatsi lone le ntse le teng le kwa ntle o bo ipotsa gore dikgwedi tse di tang gone go tabo go ntse yang letsatsi la teng le a kae nka bo re dirisa tsone di-private companies tse e leng gore ngwe di ka bo di-computer le BPC nka bo bone yana di setse di mo grounding di dira tiro eo ga re dira tsone mo dikgaolong tsone tsa rona ka lebaka la gore BPC ga ena di-competitor go ne go na le bo zero connection ba bone ba diriwa mo dikgaolong ga roale batho ba nna ba ntse ba lela daily gore ba batla go connectiwa ga e sa le ba apply ka bo 2023 to date this is the 4th year ga gona connection e iragalang yaanong kana ba dira yalo ka lebaka la gore le bone ba boitseng mo tiro ta rialo ka lebaka la gore ba bangwehela yaanong nna ke tsaya kere ke mogopolo ene gore o monte yo se nana le bothata bope o e leng gore ke tsaya kere yaka mototegana a supa kana ga re ba tsenya jalo ga se gore batho ba itirela gongwe ebe di-units kampo di-tariff tsone tseo di ka ko godimo nnyaa di a go regulatiwa e bo bona gore ga re a tshwanela gore re be mo koporaseng hela yone nngwe hela yone gore nnyaa ke yone e tla dirang di-connection nngwe le nngwe batho ba di-cable nna bile ke bone ba nkutisa motho ga o kgaolelwa cable today wa go tsaya bo 3-4 months ga o tsenya application today wa go tsaya bo 6 months o sa connectiwe o ta bolelwa ka dikgang tsa bo di-metera ga gona di-metera o ta bolelwa gore cable ga gona yone ne ke bua ka yone ke re edek o ta bolelwa gore ga gona supply tse tsotlhetse ga gona se le yone kgang yone ya theft yone e kana-kana nna ke na le tumelo ya gore ga ne e le gore go na le di-company tse dingwe tse di sele le kwa ntanyana ga go supply gongwe yone ga bo dirisa yone cable gongwe cable e harologane gongwe boko ba nna le plan ya go bona gore gone mme re ka dira jang ka gore ga o lebelela di-cable tsone tse di utswa ko mahelong a e leng gore ke mo dikgaolong mo e leng gore mo dijarateng tse e leng gore gongwe di a bo di le kwante e le tse di kwante batho ba targeta tsone mme a ne e le gore ke di-company tse di gongwe kana magodi ba tshaba di-light thata gongwe ga le di-company tse dingwe tse nka bo di kile tsa nna le plan ya go bona gore di ka ira jang gongwe ba tsaya dipone ba lighta ga nna le light e leng gore ya bo e supa e lighta gone ko godimo kana le di-camera di ka bo di ka nna teng yaanong rona BPC palelwa ke gore re dire dio tseo cable tsa teng di a utswa malatsi otlhe mme ga gona sepe se e leng gore nnyaa re batla gore BPC e ko e thanye gore e thanye go batla gona le di-company tse dingwe tse e leng gore di tabo di-computer le yone ke tsone tse e leng gore re tshwanelwa ke gore e se dire gompiekwana mo metseng ya rona batho ba e leng gore gongwe ba kgona go ka bo bane ba ka ikgokelela motlakase ba na le one madi a e leng gore gongwe puso e supile gore e ka go apala ba go ta ba go bolela ka di-transformera le ta tsaya dingwaga-ngwaga nna mo dikgaolong tse ke tswang go tsone kana rona re ga re ba ditoropo dikgaolo tse re tswang go tsone batho ba ta nna ko e leng gore kore motho ga e sa le ba simolola go aga ba go na le bo 20 years go nna go bua ka transformera madi ana bo CCP a e leng gore re a letile go riana nna ko go nna kwa bontsi ja madi
ke a go reka di-transformera ka one ka gore metsi a teng ko e leng gore go bua gore batho ba kgakala le supply go raya gore ga re go ba dio di-transformer and transformer ya tura di-transformer di ja bo over 300,000 mo nakong ya gompieno so ga re a lebelela tsone dikgang tsone tse ke tse e leng gore gongwe ne di bata gore o be re na le company tse dingwe tse e leng gore gongwe tsa batswana yaka ebile mmei wa motion a na supa re di lebelela tsone tsa batswana di dira gore le tsone ebile di dira thulaganyo ene and ebile mo dikganong nako motse wa me wa jamataka before motakase go kelelo go supa gore dilo tse ke dilo tse di leng gore di teng ebile di ka bereka di-solar panel di dintsintsi mo sekolong bangwe ba ne ba taba ka dikitso tsone tse ba taba tsenya ba re thusa ka di-solar panel supply ya teng ya tsena sekolo sothe ya tsena le mo di-teachers quarterseng seo se supa gore tota ke dilo tse e leng gore di a kgonagala a se dilo tse e leng gore re bua dibaka re bua dilo tse e leng gore di teng di ka diragala jaanong nna re tshwanelwa ke gore re dumalane ebile re se ka ra tsaya nako e peetelele gore tshutiso e be ka bereka tse dingwe ditshutiso ke a di bona ka gore gongwe di tlhokana le madi a mantsi mme ke kgang e leng gore le di-private companies tse e leng gore di teng goneng ba emetse puso gore e tete ba go ahead bo ba ka simolola go ka bona gore yaanong once fela ba neetse yone go ahead yone ba ebile ba thuthuntsha e be go nna le motakase ngwe le gongwe ga tsena ko south africa le mo merakeng motse mongwe le mongwe wa tsena gone mo south africa gona ke ko e leng gore motakase go teng gongwe le gongwe yaanong le rona mo botswana re tshwanela ke gore dilo tseo ga motho o batla connection ya motakase o bo ka e bona nako nngwe le nngwe e re o le ko masimo o batla gongwe o sa bate go nna ko masimo o batla go nna ko morakeng o kgone gore o bo ka ikgokela hela jaaka metsi o ka bona mo nakong ya gompieno ga o batla metsi wa itse gore wa ikepela o batla company e leng gore wena o fila gore gongwe le ka tsamaisana la dira tumalano ya go bona gore le go epa metsi o bo ka nna le supply whether o mo motseng o ko morakeng o kae supply ya teng e nna motho yaanong a puso e lebelele kgang tsonetse go bona gore re direle batswana se e leng gore gongwe se tshwanetse segolobogolo re lebeletse kgang ya gore lehatshe la rona ke lehatshe le le ntseng jang motakase wa botswana gore gore o ijahela ke ra letsatsi marang a letsatsi la botswana gore ra a ijahela gona ko e leng gore a ya teng mme di-company di le teng tse dingwe di ka dira se se botoka go gaisa se BPC e se dirang nna ke tswa mo diakane ke supa dikgaolo tse ke tswang go tswa batho ba na le keletso batho ba mo masimo ba na le keletso ya go gokela motakase but the failing cause ga re wa bolela gore o tsenya application transformer lo ko masimo o bolela bo 800,000 o ka tsaya kae o sena madi a go tshwana le oneo yet ka ga o batla gore o bo ka connecta gore o tsena o connecta ka di-solar panel a di kgone gore di tsholetse di-fridge di-battery tsone tsele di palelwa ke go tsholetsa di-TV so nna ke dumelana le mmei wa ile motion o ka e leng gore o takate ebile ke re no a re direng gore re simolole ke a leboga thank you nako a motion wa rona re setse ka the mover to respond to the debate le tla nna le kopa mo go wena ke a leboga reference ke dumela gore ke la ntlha mo ditsong e sa le palamente e simolola gompieno ko thamaletse mme ka go thamalela mo go kalo ke a itumela mme ne ke re batotegi ka gore mo metsotso e le teng ke rashegela ka tse pedi procedure Procedure Honorable Francis. nyane ke re ka tsala me ka ga ke kope hela ka gore ke bona o ka re bangwe ba na le sokola la gongwe go tatsa sengwe gongwe re monele 10 minutes na ba tse Francis motho o tla tsamaisa le wena ne ke re ka re ke thalosela ye ne e bua ke mototegi Aaron le nna ke dumalana le ene gore the testing and commissioning le yone e tswelle sa le ko BPC le kganyone ya di cable gore di cable standardization a tsone di inspection le di insurance di tswelle
di lebeletswe ke BPC. Nkgonne Pule le ha seyo ka gore usually a tsamaya nako e ba be ba tsamaile ba BDP ne ke re kare gone ke supehela gore ke dumalana le ene gore ya kana supa gore the youth company di lekwe gore le tsone re ga go dira di project tse ebe di ka tsengwa mo la ha seyo gore ba uto ko kgaolo gore nya mme ke a mohetola gore banana ba mathubudikwane gore di company tsa bone di tsengwa mo listing o ba kgeletse mme ke a tatsa le nna gore mo bosiong jwa gago banana bao ba itse gore ke so se le rona re se supportang thata ne ke boa ke supporta gape kgang e bua ke re mathothe ya investment ya gore kana hela yone industry ka bo yone e thokana le a good investment me gape le ha batho ba re bula yana e ra gore di investor di ska dia boa di tshaba thotho kgolo ya connection ke bona o ntibile thata ko tonota me ga o bue sepe o ntibile hela nya me mpes nya me ne ke jo Honorable Leka, we heditse go debate. Sorry, Madam Speaker, na kupile clarification. I saw go copy clarification. Clarification. Oscar ithuta go bua Clarification. go thoka nnete. Clarification, Honorable Sedom. Thank you, Speaker. Negere gone ha o ke supe ke dumalane le wena gone ha gore kana ebile go se ka thusa le ba kgaolo e tshwana ya tonota ba ileng gore tonota jaaka re itse a launcha sheriva ke ko ileng gore go lengwa merogo teng mme go ra gore ha go ntse jalo go ka thusa gore ba go kele motakase ka gore se le ba thuswa bogologolo ke go romente go bo go ema motsile mme anong go emiswa ke one mabaka a gore go turu gore ba ikgolegelle kante ba go kele motakase ka jalo le ba mo A1 go ema ka nnetane a fole ke ra 10 off ya go jwane go ka ba thusa gone go gore nya ba ka khona go gokela ka gore ha ba kopa BPC di thothatsa one di go godimo mo eleng gore yo mongwe hela hata pule na supa gore bo 150 meters yo mongwe 30 meters hela ke ra hana bua a ke ro togetse lentswe ya no ga re ra khelle mo go lone ka tsela ntse njalo go ra gore 30 meters go gote motho a bata motakase ka ha ga tsela go gote a ntshe 2 million mme ke so se ileng gore ha gona le ba phadisana le bone ba ka se ke ba di thwathwa tse di kana ke a leboga se ke a leboga thank you very much me ke dumalla le wena gore ga mo ba dirising ba A1 ba ka lemogaela gore masimo ona a tshwana la bofole a ba pistetsela hela ka a mo lefting la go ruilweng dintja ha gone but ha mka ke ba khona go connecta matakase ka gore go turu me ke sa lebale gore mananeo wa ba gaetsho ke mangwe a mananeo a tswang kgakala go buiwa ka one ke la ntha re bona re mmusi le Pule ba dumalana gore mogopolo o monte kana go ile totane ba ganana le one gore ga go kgonege ya no re ha batho ba hetogile ka ba hetogilana re ra khola gore mogopolo o ka benefita ba tswana ka sebepego se se kalo me ka maho kwa le kalo Madam Speaker ne ke elucidation verification Elucidation Barong. Ke bona ke nte ke go dumedise Madam Speaker ke bona o ka re o tsamaela go wetsa mme tota ga ke batle gore o ka wetsa ke ise ke go emenokeng ka gore ba go mo go disana ba ka tatoga kgantele ba akanya gore ga ke go thuse ke go ema nokeng hela thata mme tota se ne ke batla gore o se gatelele mo go yena ke gore BPC e paraletse gore e hetla motakase be bua ya go tsenya mo mokhukhung kana ya go tsenya ko ntung ya gago go ne isiame kana ko ya yone kana bo 1970 ya no go tla mo staging sa go diversify gongwe ke bo mantswitswidi ba motlakase wa magala
yaanong a ka industry e ntse e diversify yana go tsena le ba solar power yaanong go dira se re se batlang go se dira se go baakanyetsa gone gore a ka industry ntse e change yana go nne le specialization gongwe yaanong re iphitlhele re na le mantshitsidi o mongwe o tshwana le BPC mme gongwe a sa lebagana le magala ene a lebagane le tsela nngwe ya go hetla motlakase mme ga ke boela ke re kana gongwe gape go tla thusa le one batsadi ko gae ba gatelelwang kana ba ikitlhelang ba le mo nokodokong a go utswelwa ga di-cable gongwe go paledisiwa ke gore go solve ke gore BPC e paraletse ha re yan banla yana gongwe ko distribution and care and maintenance wa tsone di-cable go tlebe le company nngwe e sele e leng gore ya go tla ka metlhale e botoka ebile go netefatsa gore magodu a tshwarwa ke a leboga ke a leboga mo parliament wa Mogoditshane East ne ke re ke supe gore se ruse ga se re se o etsegela ba ba ko dikgaolong tse di ko teng yana teng le mo block 9 mo ko diagane ko Mogoditshane go utswa di-cable letsatsi le letsatsi ka gore copper tota ya tura e tsholetsegile yaanong o ithela e le gore bogodu jwa teng ka ba lemogile gore ga gona tsamaiso e lolameng ya go sireletsa di-cable therefore madam clarification Honorable Mosana. ke a go leboga Madam Speaker ke be ke a kgole mokaulengwe ka motion o botlhokwa o ka jana tota hela go bua ba mmaruri so se go teng monopoly o tla ka dikgwetlho tse dintsi ka gore so sa ntlha o tla ka boturu o tla ka tiego ya go isa service ko bathong Kajalo, Mr. Speaker, Madam Speaker, kajalo ke gore ke ne ke batla gore ke hete ha ke supe gore hona le di company tse leng gore di a subcontractor mo BPC me o itlhala ile gore di bona very little from yone BPC tota hela ile gore tiro e ntsi e dirwa ke yone BPC ka bo yone batho ba tshwana le bozo bo nomene ditsala tsame ke ba bua ka gore ke ditsala tsame ba tshwanetse gore ba bone hela mo go utlwalang ka gore ba berekile mo go yone BPC be ba bona gore ba tswe ba ikemele ba nne le hale ba itirele me yalo ka re a batho ba supportiwe le di rates tsa motlakase di e ko tlase re di lebelele nthata di hukudiwe mahelo a mantsi ga ana motlakase mo lehatsheng la rona mahelo a tshwana le bo motlhwatse ka ha molapo a bojang ka bo makapane ko moshaneng kwa ha gona motlakase mo mahelong a me hela ha gono go tsamaya sentle go ka kgonagala gore batho ba bone motlakase Point of order, Madam Speaker. Point of order. ne ke re ba go tule mototegi ka ebilentse ba tsaya gore o ka Point of order, Honorable Mosepule. Madam Speaker, ka re ke ntse ke utlweletse ra le ka o kile ko ntle mo speakereng ke kopa gore a nka ikakanye sentle gore wa itse re bua le mang nyaka re ko speakereng ko lapeng o speaker ga ma security nga ne ke re ka re ke a leboga mototegi Mosanana go a supagala tota gore yaanong ka gore bile o lebagane le ba opposition batho ba kanya wa ba buelela go supa gore ga se gore motho wa opposition ke dumalana le wena thata ne ke re ka re ke supe gore metse e mengwe e kgakala eo e botlhokwa gore e ka tsengwa motlakase Honorable Mokhwati. Betso ke itumele gore molaokakanyetso o boele gore le ka o beile pele ha ke lebella dikgaolo tse di tshwanang tsa Letlhakeng constituency tse e leng gore gompieno ke tsoe dikgaolo tse e leng gore di apetsitswe ke lehuma go heta gongwe motlakase ha o tile e le gore di-company tse di ikemetseng kano se di ka kgona gore di thuse one tšhaba yone eo e leng gore gompieno e eletsa go lema bo moringa mme ka ikalema mo moringa hela e le gore go na le phetho motlakase mo dikomponi tse di ikemetseng ka notse
mo e leng gore e ka re ka moso le bone letseno la banana ba kgona gore be bone ba na le dikompone tsa gore ba hetlhe motlakase go dirwa ditiro go tlhamiwa ditiro mo kgaolong yone eo le gone gore e re le ga re dira matlhabelo ko kgaolong ele dirisa motlakase wa maranyane gore batho ba di-company tse di harologanyeng ba kgone gore ba re tsene mme go se ka ga nna turu gape go dire gore re itse gore gape ga re dirile jalo re a bo re tsamaya le one melawana ya United Nations e buang ka SDG particular SDG number 7 e le gore e bua ka gore tshwanetse gore mongwe le mo Botswana a nne le clean energy e re ka moso re tswelele pele gotlhe mo dikwelele gongwe le gongwe ke yone e se ka tla gore ke re le ka o bua ka tsone dilo tse di tshwana le tsone tse gore kgaolo ele e lebelelwe ka leitlho le le ntšhotšho. Ke a leboga ne ke re Madam Speaker clarification ke tsa gore ba totegi ba elucidation Elucidation, Honorable Manahe. Nyame ne rela gore ra e re iso tswale le rona re supe gore ra go tlatsa ra go ra dumela re dumela ka se o buang ka sone ka gore tota Batswana ba ka itumela thata ha tshutso ya gago e ka tla aka ke bona e tla ka gore ba gaetsho ra itse re go ete go nne le bo di load shedding tse dintsi mo Botswana re ne le mathata go tlhoka one motlakase ka gore ga o reliable thata mme ha re na le metlhale e mengwe ya go hetla motlakase then reliability e ka oketsega gape le yone hela diversification gore a re se ka ra ba hela mo goreng BPC a re neng le tsone bo di solar power bo gore e rile ka 2007 act yone ya lawa gore go ka nna le gore ba IPPS ba ka khona gore ba ka rekisa motlakase mme ke re ha go na le a lot of players ha go na le gore BPC is ka nna yone hela le price e ka nna ya nna ko tlase re na le re itse re Botswana bo anami ha o bua ka kweneng wa go ithela gore o tsamaya thata hela mo kweneng mme go na le go sena motlakase teng sa bohelo phetogo ke selo sa botlhokwa Madam Chair phetogo ke sa botlhokwa ka gore gona gompieno BPC e rile thata mo government mme ra itse gore e kile a kolota madi a se kana ka sepe ko South Africa ra be ra tshoga gore kana ra kgaolelwa yaanong ha nne le gore gongwe South Africa re kgaola motlakase ne re tabe itse gore nyame go na le ha re ka rile mo go yone ka gore it's a parastatal ke a leboga Madam Speaker. Thank you very much. Clarification. Ban ta ke tsaleng e mapele o da tswa ke motsetsi kana Clarification, Honorable Francis. ke a leboganya a ke re ga re go karante ha o dirile botoka ne monna yaanong tota ke ra gore o ke mogopolo e leng gore o botlhokwa thata yaanong nna ne ke le ka go tatsa mo kganyeng e leng gore gongwe re ka tara akanya gore gongwe se se ka ta gongwe sa feile ke re a bona ka go ka feilang ka teng ga gore wa lebelela gompiekwana mabaka a bothare setse re a buile ke mabaka a botlhokwa mme sengwe sa dikgang tse e le gore gongwe re tshwanela ke gore re di baakanye ke funding ka gore madi a e leng gore gongwe bonnyane jo re tabo re na le jone re tshwanetse gore re bona gore di-business tse e leng gore gongwe Batswana segolobogolo ba banana ba kata ka tsone di te di fundiwe CDT e bone gore di funda ka tsela e ntseng jang gore re re bone gore ba tsena mo kgwebong yone ba te le bone ba hiri ba bangwe madi a se ka a neelwa batho ba e leng gore ba ko di-farmong ka gore kwa gona employment e pe e leng gore ya creative ke a go utlwa honorable mme ebile gape tshedimoso ke gore the bulk ya madi o thaile gore the bulk ya madi o thaile Order on our members. Khala re etsa yo mo. the bulk ya madi o thaile gore Batswana ha ba applyela di loan kana ke go di banking kana ke go SIDA kana ke go kae kana ba ta go gokela sepe ko famo bontsi jwa madi ana a kopa ana a hella ile gore ano a ya go tsenye motakase ko a batang go pareitela teng yaanong gone mo ka bo gone hela ha re dira yana go tabe gore ha tshwanwa gore Batswana ba simolola go connecta motakase ka madi a kotase e re a tsa madi a re ke tsere 100,000 wa go dira project e be se gore gongwe 50% ya madi a ile motakase ka gore ka seo hela ka bo sone
se tlabe se re thuse thata. Mme ne ke re ka mahoko a lekalong ke a leboga batotegi e be ke kopa gore ntwe ya mogele motion wa gore re phatlalatse re unbundle the BPC gore re kgone go service batswana ya ka go ntse ke a leboga Madam Speaker. Honorable members, the question is that this Honorable House request government to expedite the unbundling of Botswana Power Corporation and allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms. Honorable members, the question is that this Honorable House request government to expedite the unbundling of Botswana Power Corporation and allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. All right, members, we are going back to motion number 2. Clerk. Policy framework or legislation, employee share schemes as a strategy to enhance employee engagement, retention, and alignment of interest of employers and employees. Motion. Order, honorable members. The question is that this Honorable House requests the government to encourage through policy framework or legislation employee share schemes as a strategy to enhance employee engagement, retention, and alignment of interest of employers and employees. Honorable 𝗬𝗓𝗧𝗦 to present. Madam Speaker. Madam Speaker, ke maya na go ba ntwe pele tshutiso e balegang ka puo ya seeng gore that this Honorable House requests government to encourage through policy framework or legislation employee share scheme as a strategy to enhance employee engagement, retention, and alignment of interest of employers and employees. Madam Speaker, tshutiso e ke ba mpile ke tisa pele ga ntwe ele tshutiso e le kang go akaretsa batswana mo itsholelong ya lehatshe la Botswana. Se ke se kopa ntwe ke gore governmente a teka tsamaiso e ta rotloetsang babereki ba ba leng mo dikomponeng ka go harologana gore ha bana le keletso ya go ka na part of the owners kana enna di partners mo dikomponeng tse ba direlang mo go tsone. Governmente o teka tsamaiso as a baseline or as a guide ya gore me ha an employer le employee ba dumalana gore ba ka tsena mo tirisanong ya go ka bereka mmogo mme gongwe go bo go na le di guideline tsa gore mme ba ka tsena mo tsamaiso e ka tsela e ntseng yang ke gone mo re go bitsang re employee share schemes. Mme gongwe ke tlhalose Madam Speaker gore tshutiso e ke ba mpile ga e force bora di company kana di employera gore ba nele ba bereki di shares go sena di tumalano ke buang gore mmehela gone ha gona le a consensus ya gore nya me ba bereki ya num ba kanela bonthabongwe ja karolo ya kompone gonne le tsamaiso e ta thugogatsang gore go nne ka tsela e ntseng yalo e leng ka ha molao ya ka re itse mo nakong ya clarifications.
granted. Clarification, Honorable Maile. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke tlhaloganya seo se batlang thata le gone sa, and I understand, and mo di components tse dintsi o itela gore ke gone mo e leng gore go dira gore ha gongwe ka gore mongwe le mongwe a bana le ownership ya organization e be le gore ya perform. But my only problem e ha hela ke batlang gore ka gore ke ne ke ntse ke goditse thata ka batla gona gore ya go kae. My only problem e mo gore why do you want the government to make melao e dirang gore the share schemes di nne in place? Ordinarily and normally with a organization you only the employees are one banna le ka ha ba dumelana ka teng bo ba signa di contracts tsa teng e be le gore jaanong they become if you like shareholders of that particular company, because that's basically what it is. So my only problem why is the government needed more the employer share schemes? Because employer le di employees are ke kopa ro in tlhalosetse sente motho wa ga rona ka gore it's a very good motion. Ke a leboga. Ke a leboga mototegi. Ke dumalana le wena gore gone mme this thing it can also be an agreement between an employer and an employee. Mme kana o tshwantse wa tlhaloganya gore kana le wena o le goromente o na le boikarabelo ja go ka netehatsa gore gone mme go nna le a very good relationship e ka nnang teng e botoka thata gona le leng teng gompieno jaaka o itse gore di employee share scheme di tisa thitibalo e kae mo gare ga mohiri le mohiriwa. So it is the interest of government in that respect jaaka o itse gore kana employees ha bana le di ba tsa karolo mo komponeng ka tsela e ntseng jalo bana le that sense of ownership. Re thola re bona le mona ko e ntseng e sa hediseng pele go na le di strike go na le lot of confrontations tse leng gore di a diragala le gone mo pusong ya go ba ta gone ha ba tile go complain. So the reason why government go le botlhokwa gore le ene a tse karolo mo go netehatseng yone tsamaiso ene ke buang ka yone ke go leka gone gore go ritibatsa tsone dikgang tsa di strike even to ensure gore le babereki le ha ba le mo ditirong le bona ba kgotswagala ha ba leng teng ka gore they are part and parcel of those companies. So elucidation, Mother of the House. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga mokaulengwe. Ne ke re gongwe ke elucidate gone gore kante ke tlhalosa gore hela jaaka government a ira melao ya khiro mme khiro e le kgang ya mohiri le mohiriwa go sentse go nne le framework e leng go mo go diragala ka ha teng. So gore gongwe framework o buang ka yone e tle be tlhalosa gore ga gongwe e se ka re o seno no bereka ngwaga tse 5 ba bona gore kante letseno la go la go godimo ba go koba gore ga o ka tswa pele ga ngwaga tse di kae go tla reng go tle be tlhaloso di kgaso le tse gore a na re ga o tswa go diragalang ka yo interest a o ka e boloka a o ka e save jalo jalo. Ne ke tsaya gore tota so se buang ke gone gore go a tlhokwa government a tle le be framework gore ditumelo tse di nne ka tlase ga tsone. Ke tsaya gore wa re yalo mokauleng go ntse jalo. Jame we tlhalositse Mother of the House. Gape ke hita ka nthai mo governmenteng yo re le mo go ene mo nakong ya gompieno ke government yo dumelang thata mo bagwebing ba ba tswang konte. O itse gore go ka nna thona hela go bona di investors di nna di tahela mo lehatsheng la Botswana di ta go dira madi gone ha ba hira ba bereki ba eleng gore ko phelelong le bona ga ba tse karolo ha go mo di components tsenetse. Mapele ke tsamaye mokauleng ke tata ke go nela point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Modise. O tantsenya mo tsele, Madam Speaker, ke reditse motlotegi ka land dikgang tsa go ka teng mme ne ke eletsa gore go ka diloga hela without imputing anything on the government. Ga gona sepe se se tshwantseng gore se ire gore a gopole gore government wa rona o le ko ntle hela ga na sepele ba go ipa mogae ebile go lo mo
ga go nonotshe sepe sa se buang so ga go tlhokagale gore a go tsenye mo teng o ka tswelela hela ka kgang ya go ke a leboga. Honorable Kaiser, your debate I tlhamalela le se o batlang go se bua re ska re input. Yeah, Madam Speaker, yo lo bua kganye ke seng ke buio. Ya mele This nna go ke ke re go gore mente wa UDC ga ana sepe le Batswana. I've never said so. Yeah, no, I've never said so. Yeah, Honorable Kaiser. Ke go utlwile le nna. Ke rile ga ana sepe le ba go bua Botswana. Le ha no sa re government of UDC. O rile ba go ibana ba tsisiwa hela mo lehatsheng. Ha nke re bona ba rona ka kwano. Ha ke re ba tsisiwa ke the current government. Yeah, tswelela o ska nna wa bua. Yo e bua yo Madam Speaker ke e buile. Ke rile gore mente wa UDC o tisa ba go ebi mo. Which is true. Ya no se ke se buang ke gore kana ya no ha re na le yone this framework le yone e ka guide in terms of gore gone mme banni ba le hatsela Botswana ba ka tsena jang mo di components tsone tse ba tse leng gore di taka ba go ba tswang konte. That is what I was saying. Clarification. Yes. Clarification. Ken. Yeah, are mo leseng a tsweleleng sa mokgopa khopetseng o tlule. Mangwe a mabaka a ke a ketagonela. Mangwe a mabaka a ke a ba mpele ntwe Madam Speaker ke gore kana ha ba bereki le gore ya no ba tsa karolo mo go nneng the part of these companies go na le mo gore nyano go ba nonotsha le mo budireding ja bone ya no gore ba nne even productive ka gore ya no ba to ba dira jana ba itse gore ya no ba bereka mo di components tse ba itseng gore even at the end of the day le bone ba ta benefita sengwe yana ga ye nngwe gape ke gore kana ha ba tsa ha nna bone ba tsa karolo ya no go tisa le mo go ting improved attendance gore le ha o ka lebella gompieno ba bereki ba manakong ya gompieno go na le ba bangwe ba ileng gore motho a modimo hela ene o tsena mo tirong a itse gore nya me half 5 wa chaisa o ya tirong ya no gone mo ya no ha ba itse gore they are part of this companies go tisa le one commitment mo go bone ba itse gore ya no ba berekela company ye ba itseng gore le ha nako kana mo nakong ye tang ya no ba ta benefita go heta jaaka ba ntse ba benefit ga e ka ke nna ba bereki hela ba ba ileng gore ba emetse gore re ha kgwedi hela o ba hiwa di wages ka tsela e ntseng jalo lebaka le lengwe la bobedi ke gore kana go nna le mmereki yo e leng gore o go bereketse lebaka le lelele ga se solo se se motho go ka gore mmereki ha nna le baka le lelele mo company o simolla le gone go turela yone company yone ya no kana ha mmereki yone ya no a sa neelwa monyeta wa gore gongwe o ka nna motsa karolo wa bonthabongwe ja bogogi ja company kana botsamaisi ja company go khona go hella go turela le yone company ka bo yone ka ra itse gore experience is expensive most of the times ya no kana gape gone mo ya no go ta rotloetsa gape le gore ya no jone bo diredi jone jo bo hirilweng bo khona go bereka le baka le lelele mo di componeng ka tsela e ntseng yalo e le gone go tisa maduo mo di company le gone go godisa le yone itshulelo ya la hatsela Botswana ke buile ka engwe ya gore kana go kopanela company ga mohiri le mohiriwa gone mo hela ka bogone mo go dira gore dikgathego tsa mohiri le mohiriwa di hele di tsena mo tseleng e one mo go teng alignment of interest ya no ha mohiri le mohiriwa ba go ga ka tsela e one e isang ko kategong ya company gone mo go dira gore go ska ga nna le diphapang kana dikgothang tse di hithelwang di le teng mo di company tse e leng gore mmereki ga se is not part of the ownership ya di company tsone tseo ya no gape gone mo kana go dira gape le gore kana ha di poelo di nna dintsi di oketsega yana le ene mmereki yono wa itse gore mmehela gone e tare ko bohelelong le ene o ta nna le di benefits ela ka tsela e ntse yalo e ka nna ka di returned earnings kana di dividends at the end
of the year. Yaanong go botlhokwa ka tsela e ntse ya le gore this alignment of interest go helela go dira gore le yone kompone yaanong e be e nna le katlego e eletsegang ka tsela e ntseng jalo. Gongwe se sengwe gape se ke tshwanetseng ka se tlhalosa ke gore Clarification. granted. Clarification, Honorable Barong. Nya mme ke a go utlwa mokaoleng. Ke a go utlwa gore o bua thata o ikaegile kana o lebeletse thata ka ha dipoelong tsa ba bereki. Gongwe o ka nna very balanced. Ha at the same time o ka etla o leba on the side ya mohiri. Ka gore kana re bua ka an investor probably yo tanga establish company ya gagwe yo sa bolong go tswa kwa ntsa sokola ka go establish company ya gagwe ya no gongwe a ka re tla borongo ka ba beeletsi kana di investor tse di mogaele tse di kontle o ka ene o ka ile ba jang so gongwe a e rontso o debateana o lebelle on the other side gore re nne balanced ke a leboga. Clarification, Auditor Mokaoleng. Granted. Clarification, Honorable Vitale. Ke a go leboga Mokaoleng o tshwere kgang e botlhokwa thata mme ne ke re gongwe pele o wela o re thuse gore I know you did your research gore case study nyana ya gore ko go dirwang teng go tsamaya jang ke ko kae ebile what is the exact role of government, what is the architecture ya yone policy framework or legal framework gore re ha re ntse re akanya gore ra go support kana re go support e be re tlhaloganya re na le nuanced view of it. Ya me ke a leboga Mokaoleng. Honorable Vitale ne ke santse ke tata ko potsong ya go e tara ha ke wela ko bohelong ke tabe ke araba potso ya gago. Honorable Barongwang, ha o ntse re tsa mabaka a ke a ntshang o the a apply both sides ga se gore go berekela mohiri hela a ke a hileng o the ka boraro a ke setseng ke a ntshitse a apply both sides ya no ha ke itse gore no bata ke dira ka tsela e ntseng ya me ha ke ta go tsamaile go digeleng puo ya me ke gore gone mme this employee share scheme mosola wa tsone ke ra itse le mo nakong ya gompieno at a point where Botswana ka ha ntseng ka teng gompieno kgang ke gore gone mme re tsenya yang banni ba lehatshe la Botswana mo itsholelong so this thing it will come as a benefit ka gore go na le pharologanyo ya go ka ungwela ha o le mohiri la ha o se mohiriwa yaanong go botlhokwa thata gore gone mo go ta hela go thusa le go aga yone economy ya lehatshe la Botswana go ta netehatsa gore mme gone ba bereke ga ba tswe mo ditirong ba go nna ko malapeng yaanong ba simolla go bona ko bo ipelegeng le a mangwe mananeo a push so this will also come as a benefit to lehatshe le la Botswana and the government. Mekana ko mahatsheng a sele this employee share schemes as a basis di dirilwe in such a way that di na le mo go teng the incentive di na le go na le some tax incentives tse leng gore di company di a rotloediwa ke mahatshe re ka tsaya lehatshe la America Mokaoleng ona re ke bua ka yone re ka tsaya lehatshe la USA le dira ka tsela e ntseng yalo mo tsamaisong yone ya lone le tsentse some tax incentives gore di company tsotlhe tse leng gore di ta dira gore ba bereki ba bone yaanong inne ba hiri le bone ba nne le go ka gokoletswa lekgetho ke buile ka lehatshe la America la bobedi ke lehatshe la UK mme le lone le irile hela yalo le na le this process kana this legislation ye leng gore la e dirisa go ka tsenya beng ba lehatshe leo gore le bone ba tsene mo itsholelong le lehatshe le bapileng le rona hela gone la Africa Borwa le lone le na le yone tsamaiso ene ya go ka leka go ka tsenya the citizens le bidwa go te broad based black economic
empowerment ke BBE. So le lone lenaneo lenele le teng goromente o ha le tsamaisa ke policy ya go ka leka go ka empowera banni ba lehatshe la Afrika Borwa. So ha o lebella mo lehatsheng ka bophara mahatshe a se tsa gatetse pele ka go ka leka go bona gore mme gone ba tsena yang their citizens into the economy. Yaano e tabe se tholontšha se ke se buang se ke se kopang mo ntong ye ga se gore ke bua dio tse eleng gore ga di diragale. Ha o lebella dikompone tse di ko lehatsheng la America more than 60% ya tsone tse eleng gore they have adopted this system. Dikompone tsa teng di na le katlego hela e seng kana ka sepe. Yaanong tumelo ya me ke gore ha le rona re ka adopta this policy e ka re berekela thata mo lehatsheng la Botswana. Clarification. E kana nyana granted. Clarification Arbaron. Ke batla go tabogela go gone mahatshe a wa hileng e le sekai ya UK, US and South Africa. A mme gone wa lemoga gore itshulelo ya rona le mahatshe ao e na le pharologanyo e tona ya rona e santse le gongwe tlhatlhoga e gatlogang gongwe no ka senka lehatshe lengwe le le gore itshulelo ya yone kana economy ya yone e tsamaelana le ya rona for fair comparison. Thank you. Kana legislation e mokaulengwe ga se ga e amane gape go pele gore itshulelo e tsamaya ga kae go le mo this legislation ke dirang gore Batswana ba tsene mo itshulelong gona go kata go ka nonosa ne itshulele yo buang ka yone. So ga go ye gope gore itshulelo e tsamaya ga kae kana ja mme hela Madam Speaker ke ana kwa me tsamaile mokauleng go se tsene no sharp Madam Speaker gongwe ke khutise kopo ya me ke tlhalose gore Madam Speaker, this motion is not about instead this motion is not about shares. It goes beyond just allocating shares to employees. This motion is about changing the culture of the work in Botswana. It is about creating workers who think like owners. It is about building businesses where success is shared, where success is not only seen in those who are owners of companies, but it should also reflect in those who are contributing towards the success of those companies. It is about creating wealth, improving productivity, reducing labor disputes, and strengthening our economy. Yaka ke tlhalositse, Madam Speaker, this motion is not about taking ownerships from those who own companies. Therefore, Madam Speaker, I submit that this Honorable House requests government to encourage through policy framework or legislation employee share scheme as a strategy to enhance employee engagement, retention, and alignment of interest of employers and employees. I so submit, Madam Speaker. Thank you. Honourable members, the question is that this Honourable House requests the government to encourage through policy framework or legislation employee share schemes as a strategy to enhance employee engagement, retention, and alignment of interest of employers and employees. Floor is open. Honourable Minister. Ke a leboga re Kaiser. Ke tsa gore motion ka bo yone ga se motion ka bo one o eleng gore o busula. Under normal circumstances re ka re ke motion yo eleng gore mo dikakanyong ha re o akanya. Tsa gore ke so se eleng gore motho ka go lesa go akanya jaaka o akanya mokauleng. Ms. Nasen ne ke re ke sare sa akanya ke gore you know we are operating in an environment eleng gore the company people come with their own investments and put money, just like we are now Umo company who did that investments. And then what you are saying now, if I understand your motion properly, one option this individuals company
gore a le bone ne bonthabangwa ja di-ownera tsa di-company tseo. In short, what we are saying is goromente ka tsamaiso e tlabe e le teng ya molao e le kana e le policy o tshwanetse gore go nne le employee share schemes e le strategy se se teng yaanong re tabe re legislator to legislate against how to get legislator to encourage gore batswana ba nne le diabe mo dikomponeng. But what I have said nna ne ke re lebelele mo nakong ya gompieno gore mo seemong se re leng mo go sone batho ba dira eng ba e leng gore ba bata gore tare tse dibanka ke go highlight an example. We have a situation e le gore ha batho ba dira sente company dira sente people are rewarded ka sengwe se se duelwang go heta se ba se duelwang maybe le ba hiwa le di-bonus tse e leng gore ba dinela. It's one way but the government is not regulating. My worry or the government worry ya government is we cannot now regulate to the extent ya gore ano motho investment ya gago I even in terms of how he relates with the employees. You give an example ya BEE. BEE it's basically it's not a policy that is meant at Babereki. It's a policy of procurement. It's a policy, it's a broad-based policy. One area procurement. For a company ele hore ngwa supply government e be le company ele hore ena le percentage ye ka he ya batho ba bantsho ya batho ba ka he le bomme jalo jalo. Yaanong how ya we lebeletse emphasize kgang ya not shareholding person it drive shareholding but influencer procurement. Jano wena kana ye o bua mo ka o leng o bua o le ba gane thata ka kgang ya employee engagement, retention and alignment of interest of employers and employees. So a re dumana gore ya BEE e go thoko ka thoko. Yaanong nna ka se ne ke re ngwe re budumana le ka sone gore a mme gone will it be proper gompieno mo totegi case you invest your money in a company. Let's suppose a company ya security if I get hired as a guy. And then you are going to say more than everybody who is now going to be working for that company wa o ta wo patelesega wena gore bo ka kgona rano le bone gore ba kgona ra tswela ba bereka bo ba hadiana. Nna ke tsa gore we can resort to other methods tsa retention without necessarily now make it a law ya go patika batho gore e nne di shareholder. Clarification. Clarification on case. Ke tsa gore ha ke tlhalosa ha minister ke rile kana this is a guideline ye leng gore owners are not compelled kana ka ha o buang ka teng nna o ka re yaanong ha mmereke a bata di shares wa tamega gore a ba di reka mo the employer but that is not what I said. Ke rile ke go leka go hatsa gore re ha mmereki ana le interest le mohiri le ena ana le interest e be go na le some guidelines gore gone mme ba ka tsena mo tumalaneng eo ka tsela e ntseng ya ke tsa gore malao a dikompone o teng o thamaletse if you want to sell shares to an employee it's very clear what you have to do, what is it that you have to do. Ye nngwe e buang ye ne ke re a really ka gore molao o bua ka legislation isn't really necessary to legislate se le gore ga o kwa se enforce because se e bua ka gore a re encouraging through policy framework or legislation ya a re ta legislator for the sake of legislation mo go se go enforceable. Yaanong ka ntse ka teng gore ala o tshwantse be le piece of legislation that you can enforce ha ile policy hela e le gore e teng I will understand but you are saying legislate as well. Yaanong se nne ke re ka se bua ke gore kana mona go nya gompieno it's up to the employer gore ra o mperekile and you can cite a number of companies sa tshwane ba bereka mo di-company tse be le gore gompieno nna re bua yana ke bone di-banka tsone ba di-company tseo motho a ntse a neelwa la behelo motho a ba re ano ke a retire ano ke go neela company a ba tsaya company yone go na le thulaganyo le teng mo nakong ya gompieno so melao ka bone ga o kganele ope yo e leng gore o batla go retaina mmereki gore ba ka dira jalo ga e gore o batla go mo neela diabe melao ya dikhamphane ya tlhalosa gore o ka neela motho diabe ka thulaganyo e ntseng jang
So nna tota hela ke bona gore nya le tshwenyegolo le teng le keletso ya gore batho ba direla but the issue ke gore a mme gone go ka re neela maduo a le teng a re a eletsang a ka rotloetsang le batho gore ba investe because at the end of the day o ta bo itse gore ha o investor la bo helo investment ya gago ta bo tshwana ke gore ano e phatala e kgaogane le mongwe le mongwe ha re bua ka investment bro le se ka etsa ya ka ntse gore company tse di tona le di-company tse mongwe le mongwe batho ba ba totege ga ba na di-company tsa teng ka morago le one melao eo ka ga o e beileng ka teng e tla be di ama Elucidation. Elucidation, Honorable Mail. Ke a leboga, Madam Speaker. Nna ke tlhaloganya mototegi Kaizer tota ka ga buang ka teng but Remo Hasana a tshwere point e botlhokwa particularly ha bua ka the broad based black economic empowerment kana go twa yone a ntse re BBBE ra yone. But Madam Speaker, it is common cause that BBBE if it is common cause. One, there was a lot of fronting in the black people just because. Two, in addition to fronting, elite enrichment. And then the third thing, exactly the point, enforcement, it was difficult. So tota ha ile gore gongwe re ta ya ka ke ne go utwa re botela botsa gore tota mme go go dirileng teng ke kae go berekante. South Africa, we can't give you an example at it's a good example because it has failed. It's not working out. So ke ne ke elucidate the point ya gago sa gore e tere ha mototegi Kaizer arabe in line with the fact that go South Africa tota broad based black empowerment economic empowerment e padile tota ya nong gongwe le kwa re tana le one mathata one a ta re bolele gore tata re a potologa jang. Ke a leboga mototegi. Ke a leboga mototegi. So nna se ne ke tsaya gore ngwe re Kaizer o ka se bua ne ka nna ka se ne la gore ka re ka rotloetsa gore a reng ha re le ba hwebi re nne re le ka one gore ngwe re ka duela le babereki. You know, if you pay somebody, some people don't work because they want to be shareholders. Some are even offered the shares and then they might not even be interested in taking up the shares because they also do not want to be risk bearers. That we need to accept. So ha me ga gore le gore company le wena ha ile ha o bata gore o re motho a ke batla gore a tsamaye ke batla gore a nne ha e nne bontsha mongwe ja ko mpone a khona ra bereke ka gare Kaizer e buang ka teng o ka ska ra motho ra gona se gana company under the current dispensation gore o ka neela motho di shares setse. It's allowed. But my worry now, ke ha ile ngwana dira re legislate gore nya o le mohiri ano ka dira gore ano wa tamega gore ha o na le babereki. Ka gore ha se mona re bua ka go legislate then kana gore go swantse go se ka enforce. Ka legislation ka bua you do it because we want to enforce it. Ya no ha re bua hela general encourage nna ke tsa gore ka encourage nna ke tsa hela gore nya se se mo ka ulungo ka se bua ke tsa gore ka re ha ntse bua ha re tsere di ga gore nna re rotloetsa batho gore nya yo ka nanga ta mo ga ta mo go pulong gago a rotloetseng batho gore le bone ba nne le diabe mo di-company yo ratang. It doesn't necessarily mean gore rotre tana le kgathego ya gore ne di-risk bearer because owning a company means gore le wena kana yaanong o tsaya taker you are a risk taker yaanong you are no longer now an employee e leng gore kgwedi hela o solo hela madi you are now part of what the company goes down. Lo ena the investment ya go yeng go ya go tasa. Ha ke itse na makaulungo ta ra thalosa mo thulaganyo ya na le yone. Mo ra gore o hua diabe o sa direki kana rotloetsa gore o ka direka. Ka gore ha rotloetsa o ka direka. Kana you can approach your employer and say I want to become a shareholder. Ha le dumala after having done the valuation of the company then o ka tsenya madi go lo ena o nne bontsha bongwe ja company ye. Clarification. Clarification, Honorable Franzel. Ke a leboga, Madam Speaker. Nya, nna ne ke re ke seo se buang Honorable Minister ke a se utlwa. Mme nna ke tsa ke re thulaganyo e buang kana ke thulaganyo e leng teng, e ntse e le teng. Ha gona le ke ra babereki ba company ba ba ile gore ngwe ke di director ha ba bona e le gore mme babereki ba kampo mongwa ba babereki kampo e le gore ngwe ke ene ke company ile gore gongwe o unwa ke ba ba tswang kwa ntle ba bata go ba lemoga botlhokwa ja ba leng teng thulaganyo e leng teng hela ba kgona gore ba ba tsenye nne di shareholder ke ra ke thulaganyo e leng teng ya no a ke itse le gale gore
gongwe ke tsaya kere ka bo e tlhalosang ka te ke tsaya kere motho te go dileng ka motion gongwe o ka bona a e sekaseka ka gore se o se buang ke tsaya kere ke thulaganyo e re itseng gore e teng di-company tse dintsi batho ba benefitile through thulaganyo ya teng yaanong ne ke le ka hela gore gongwe ke go tatse mo e leng gore gongwe a se bua kere nya mme thulaganyo eo tota le rona ra itse le kwa ntle ke molao o leng gore o teng no thank you Naro. O raya gore ke thulaganyo e leng teng in terms of the Companies Act. In terms of the Companies Act, ke ra gore ha o ntse le go ka kgona go tsenya mo thotong tse. Le gompieno yana we have le batho le go diote le go mo ga teka go mo khobong kwa le moeng. We know gore go na le batho ba le gore ba bereka le batho ba simola ba ba tsenya ka le hukeng and ultimately ba hela batho ga le ba tsenya batho. So nna hela se ne ke re ke se bua ke gore le rona re neng ke follow mo re goromente re bile re bata babeletsi both mo gae le go nte gore dimelao e re dira e ska na melao e leng gore tare ka moso be dira gore batho ba te ba tshabe le go beeletsa ka gore ka moso o ta hela o patelesega gore o kopanele batho ba ne le gore go la ntanta ga bana kgathego kana bango ya go nna babeeletsi kana ba hela o fila gore ano wa pateletsa gore o bereke le batho ba teng gore go tota lona le tsamaelane be re gore the environment ya kgwebo ga se yone leng gore ne re eletsa gore e ka nna teng ke tsa gore mother of the house ke mongwe wa batho ba ka supang gore le mo di ka tekeng mo di femeng tsa molao o hela go ntse yana batho ba hela ba tsena nna junior partner ka mose ne hela ebile ngwe pele mo na tsere di feme di ka re ka di bala gona ga tsene gore batho ba teng ba heletse ebile ba tsene mme mo nna gonyone ya gompieno e se go sa pateletswe batho. We should be very careful ka seemo se e leng gore we are going to legislate ka mo sengwe le sengwe be re hela re ka palelwa le ke gore ano batho ba ka kgathagala le go investa. Clarification. Honorable Maele. Yeah, me kana go na le di-company mo Botswana tse di dirang this thing and I think ga gona ha ile mathata gore re di bue. Botswana Insurance Holding Limited is doing this. BFIM ke yone e leng gore batho ba yone ba di shares tsa bone di ko Botswana Insurance Holding Limited. So employee share scheme mo Botswana, that's why ke ne ke botsa potso khantele ke re ke gore ke in this thing is gore e legislate ke government because employers and employees can do it. And I'm giving an example ya Botswana here. Just to be Botswana Holdings Insurance Limited. They are doing it. BFIM is actually a shareholder. Botswana Holdings Insurance Limited. I can give another example. Kore hakitsora e ka gore public hakitsora me go ka siama. Me gone tota it's there. It's happening. Now my worry is to legislate just like Ramo Hasa is saying. Thank you. Ke swetsa ke ne ke re as a country re nne very very careful ka go hela re itoetsa go na re legislator sengwe le sengwe mongwe is a question e hela ya to persuade people go bua le batho go rutoetsa dingwe le gore go diriswe melao e leng teng ya ha re ka itoetsa go na re legislator over sengwe le sengwe re to hela le rona re sa kgone gore ya non re create the right environment e leng gore batho ba ka kgona gore ba kgathegele go investa e le Batswana le batho ba tswang go nte ka gore mongwe na bua le gompieno la ha gongwe ke re ka etsa motho wa bua gore me a ke la ha America ka gompieno se mona re bua gore ba bereki le ba mo merake me se mona ta ba ga mtso le ene ta ba re nya e bona gompieno a re nne shareholder ra ya me le go morakeng yo mo shopong se mona re nna nya a re tsenele le nna ke sontso ke nne le diabe mo nnetane mo shopong. That's why I get it. Investment are we get the business. This kind of level at the level, yeah, big businesses, particularly motion all tamalets once in yana was a towel. The tower allowed a lava here to hana lemadi. Why I pay that can I investor? Get up get patterns or again get into a marriage. Limo to any or Mokawe and Okabasna, the same goals, vision. It's like more business. Come also the business is very poor. Macareto, I don't come so go le tagatakanya motho a letelelwe gore a bona a bereki ba leng teng a bona ba riba dwa jang a khona gore ba thope a bona motho re ka berekisanya mmogo ba tshwaragane mmogo business di tswelle di ego pele ke tsa le mo ka ulunga re maplanka ba dumela ke bona a tsenya thoko ke a leboga mo tsamaisa dipisanyo. Thank you, Madam Speaker. Totale nana ke re ke eme ke super tlhobaelo ka kganye re beuang pele gompieno ka gore one mogopolo ga o reditse hela gore babereki ba tle ba na le di-shares mo companying
kana go re le bone ke beng ba company go lebega go le monate gore go ka nna jalo mme tota nna problem ya ka ke go teneng a governmente a legislate kana go ra gore governmente a ba a forsa ka molao gore company nngwe le nngwe e tla beng e tla go tsena e itse gore go na le molao o gore ga o tsena go na le share scheme. I don't know about percentage gore ya go nna bokae but ke tse tsontse re sira ga le gore company e tla beng e tla re ke batla go simolla business mo Botswana e be itse gore mme mo Botswana la ga o tla o tsena wa go share business le batho mo go rona ba tle re le beng gae rena re ka nna re solofelo ya gore ya go maximize our gains ra go boelwa ka rana le nna ke tle be ke na le company mme go na le di-example tse di gaufi thata gore tse ne di a diragala. This thing happened in Zimbabwe. Government ne a re ko morago ga a simolola ka nako ne ba tsaya lehatshe mo batho a batla ka system e neng a le ka gore ga re lo equalizer neane ditiro and everything a ba forsa beng ba di-company gore jaanong ba simolola go share their companies with the locals bo go dira gore economy ya Zimbabwe e phutlhame le go gaisa jaaka ne ntse go le pele ga se go improving matshelo a batho ka hanong go diragala ka teng jaanong nna ke na le problem ya re go te governmente a legislate ke lebile gape gore Botswana kana hela right we are a free market economy unless we are going to change from that so re na a free market economy kana free market economy go a re mongwe le mongwe a iteke ebile gape we are competing for a smaller space and shares ya the foreign direct investors ba le gore ba ha tsama le bone ba batla so once re tla re legislator re tla ka one molao wa gore jaanong ha o tsena ha re tlo go dirang batho ba tlo re huralla ba ya go mahatsheng a sele go a gore irela mathata gonela ga re bua ka molomo re reditse ka re le ha se le tla boelwa but it becomes a problem. How ntse e lebile gape once you become a shareholder go ra gore tiro ya gago le di-services tsa gago they are attached to that company sa le se dirang ga se ro a se tsa gone foo le tsenya into one basket ka nako e tlayana ke gone go teng a re kopaneng re bone re dirile ka tsela e ntseng jang bogote a re sharing di-profit kana re sharing what ga ka kwa share nako le nngwe e o tla beng o batla ka yone mme ebile ba go thaya gape kane ba go boga ka ditsamaiso dingwe tsa gore these are the conditions that we'll have to fulfill re tla be re go ga jana maybe for 5 years for 10 years for 15 years ke gone be re ka lebelela gore jaanong go tsweng ha ra go tsamaya ka tsela e ntseng jang mme o ba o ipohile gape ka re go best ba itse gore o na le business ba batla di-returns mo go wena every year bona ba na nako ya gore wa boelwa kana ga o boelwe what the news that you have registered ba itse gore ga gona ka o ka ya lekgetho o tshwanetse gore o bone gore o tswa ka tsela e ntse ya mme ga tshwanetseng tsalo e sounded good mme ra boammaruri ga se re na le control wena into this business ho as a shareholder mme control is somewhere else le nako o tla beng gore nna yaanong ba ke tshwanong ke tsa gore I have had enough ke a tlogela ga o tswe motlhofo yala yaka o ka eletsa ba sa ba go bohile ka ditsamaiso dingwe mo leng gore even di-shares tsa gago gore o tswe you have to buy them back ga go nne motlhofo yala gore o bo ka renya ke a tsamaya a re kgaoganeng re tsweng gone ga mme nna ke re ga ke itse go utlwa e ntshosa hela ka gore we are a small economy Hartamant, and other compare them has more advanced, the first world countries. While now we belong to the third world countries. Most of the compete refer example ya Zimbabwe, ya Zambia, ya South Africa. Baba so na re mo go bereka go kae. Sa se ba ya Arabia ba bua ka block economic empowerment. E leng gore ga ya tla ka maduwa e leng gore ba ne ba ile tsa ba ka nna ka one ko Africa borwa. Ga ba tla ka one. Re ga le that in empowerment they tried it in Zimbabwe. Ka ne ba le ka go dira ka teng ba phutlamisa economy le go heta jana ne ke re nya re ga teng sentle re se ka se ke re a memola gore te be re ra o dira a ona gore ba go o tlo re go disa thata tlo re bona ka tloranong re nna we se go ya mbona di economy is ailing ka re ya rona ntseng ka teng go bokete santse re le ka go kisa ba beeletsi gore ba tle mo le hatshe mme santse re rasi mo santse re a re teng ka mare ba bofe ka molao
wa gore once you are here, the expectation is that gore mente o dirile mola wa gore anong ga o tsena o bo o share business ya gore motho go dira le motho gore if somebody wants to build a power station o sa tsaya bolela gore na you will have a 60% stake, the locals will have 40% stake. O jare the locals gore na ga rena any input e re tsenya into that business. Motho a ba le ba re ga nga tse ka tla go tsenya madi aka mo thulaganyong ya mohute bore ba ngwe ba mmatla go Zambia ba mora ba re tsena ra itse the past regime hane ele ka go attract out ne ba bolela ka gore nan tax free e ba di tax holidays ile a way of encouraging foreign direct investors into the country. Rona no re tla ka mola o thato ga ba ra gore mme ha o tsena re batla sale se mo go wena ba emela ba tsena, then we lose business. Ya nna ne ke Madam Speaker ke eme ka bukshane jo bo ka lo gape ke le bit confused. Mme ke tsa gore tla re ga tla araba re tla bona gore e tla tsamaya maybe go mo karabong ya gagwe ga a hetola I'll be convinced and then maybe Clarification. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Francis. Nya ke ne ke re o no bua le baka le le utlwalang Honorable Bogazo kana go Zimbabwe ba kile ba lekeletsa khanyone e ile ha ba lekeletsa hela di investor re di e be di sa thole anong di tshaba di bona gore kana gore anu di a tselo di business ha ile go ga gakologelwa sente anu ne ke re ka ela gore gongwe ke re nya kana di tse dingwe ga re di lebe e be re lebella le ba gautshwane le rona gore bone ba dirile thulaganyo ya teng ka tsela ntseng jang ka gore ha ngwe re taba re lekeletsa selo e be re le gore anu khante le ra collapse economy ya lehatshe la rona ka gore ha ra tshwana mme one thulaganyo ya teng motho e nene o ileng gore ene wa bokana director di nne tsone tse di ithopelang gore tsone di tsa tshwetswe he ka gore go go ntse go teng gale ke a lebogane ke le ka go tatsa hela mo go yona. Nyame entse jalo gore nna nkile ka bala go gongwe bona when the company has grown it has matured, it has been in business for a very long time. Ha go bo director at embale ba bereki ba bone ba re batho ba re ntse jana because of them be ba simola ba fa di shares bone ka bo bone gore wena jana mme go sna mola o dirilweng wa rana ka re bua hela e tshwana ya gore go mo ga se go mo go sha go ntse go le teng go a diragala le nna ka mosola ga le gore ne ke na le business ke bona re ya phopho maetsa makakala ke tladitse ngana ka latlhela bophologolo ba itsela ka ba fa di shares ka ya le bone ka tsela ntse Elucidation. Elucidation on Apollo. Era nka leboga thata ha o ka iralo mogolle mme hala nne ke re le nna ke latlhele tlhare le go nyana gore gongwe ke so se eletsegang gore re se rotloetse mme hala we should guard against go over legislate because bone ba re ba ngokang ba ka nna le lebaka la gore ba ska ba goroga go go rona ba tsamaye go go free ko batla trade ba sa khopediwe ke sepe mme hala gone re rotloetse gore go nne yalo ke a leboga. Thank you. No mongwe hela ke a leboga Madam Speaker. Honorable Kidikilo. Ana hela ke go thothetsa he. Ma ke go leboga. Madam Speaker. Ke le ke re nyame mogopolo o monte one o utlwala o soundas o le monate but jaaka ne motho ga bua gore government o na atisa babeeletsi kana babeeletsi le bone a so re ba tsela ba sa compare le mahatsa a mangwe le bone gore a dumele gore a gore go go la tseleo gore a bone gore go ba go ya go tsamaya jang mme ha e ka ra lebella bona gore nya ko ke go yang ha ngwe molao wa teng kana gore ha re molao ra gore go tla go ka pateletsa mme ha ne se gore ga se molao e le go ya ka ne motho a bua to encourage gongwe mo no go ka re ya no ha re bua ka mo go ta dira gore go bohelong la ka ne motho ke mo ga sa bua gore mme ha o ka kwa dira molao e be le gore ga kwa dira sepe se ka se o tsoga o se enforce ka moso gore mogopolo ne o monte ka gore re batswana re eletsa gore batswana ba ka atega ba bona di shares mme hela tota gona ga o ke ga bereka go bua ba maru
ga ka ke ga bereka ka gore monga kgwebo ha tsenya madi mo go yone wa bana le maikaelelo le mo Setswaneng o ska utlwa go ntse go twe ga ntele mogopolo ke bela gore o ka tsala le bolotsana jana hela ha o lebile one ka gore bone batho ba di shesetse wa bane tse ba ka tsara tsego ba reela sa go dano ba lo e monga company bo sa le bone hela o ka no tsala bolotsana jana o lebile be one hela ha o ka dira ka mo monte o ka siama be a re se ka ra dira gore e nne molao ke gore hela ga go ntsheyante a ke batla go nna molele ka gore tota na ke bone sepe se se ka yuang gone e ne e le go thamala tsa kgela gore tota mogopolo o lebe ga o siame mme hela gone hela tota ga gore wa implement o ta ko ba ne ba kata ko go wena ga ngwe bana ba kata ba tla ba go thusa go tshwaragana le wena go godisa itsholelo mme ka mabaka a hela gore ga ba leba gore mme tare ga ntse ya company mme ya tologa e gola ga e tshwanetse gore jaana kana bo isimolola go le thata ena a tsentse madi a go mo teng mme a se gore a bone di-returns jaanong tse di mo tshwanetseng jaaka monga company ga motho a investile madi ga gore ga ana another plan ya go investa gape go heta ka investile ka teng ga madi a ntsihala o na le di-plan tsa go yana tsa go investa go heta ka ga na investile ka teng mme ga ka leba gore di-plan tsa me ga ke tsa berekana ona ga e le gore molao o tampatsetsa gore ke yo go tlhakanna le bale ba ne ba sena mogopolo wa go dira business kgwebo ya me go na gore tse ke nna ke di akantseng tsa go investa further ga nke ke tsa kgonang yaanong ke o setse e le gore ka tsela e ntse jalo go ka nna thata gore ga nngwe jaaka batho ba swantse gore goromente a batise kwano ba akanya ka tsela nngwe le ba tswana hela mo gae go tshwere honorable ke a go leboga Madam Speaker a go tshwana Honourable members, it's now 1800 hours on the dot. I shall now call Leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think that is have it. That is have it.